arm or something, but something so personally violating is much harder. Yeah, okay. வணக்கம் எல்லாருக்கும். அண்ணா வந்து தமிழ்லையும் ஆங்கிலத்திலையும் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்லேயே சொல்லுவார் எங்களோட ஹிஸ்டரியை பற்றி. இவர் பேர் வந்து செந்தில் நாதன். இவர் வந்து கனகாலமாக இப்போ 2010 இருந்தே இலங்கையில் என்ன நடக்குதுன்றதை பற்றி டாக்குமெண்ட் பண்ணி 1994 இலங்கையில் நடக்கிற விஷயங்களை தான் டாக்குமெண்ட் பண்ணி ஹிஸ்ட்ரியையும் எடுத்து படித்து எல்லாம் வச்சு ஒரு சின்ன ஒரு புக் கொண்டு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறார். இதில் ஒரு புக் வந்து அவர் வந்திருக்கிறார் ஈழம் தமிழ் ஹிஸ்டாரிக் ரைட்ஸ் ஃபார் ஃப்ரீடம் என்ற ஒரு புக்கும், மற்றது வந்து நோ யுவர் தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் என்ற புக்கையும் வந்து அவர் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறார். இவர் வந்து லாங் டேர்மாக வந்து எங்களுடைய ஸ்ட்ரகிளுக்குள்ள ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். இவர் டாக்குமெண்டேஷன்ன்றதில் கணக்க லெட்டர்கள் எல்லா நாட்டு ஆட்களுக்கும் எழுதியிருக்கிறார். அவரோட வந்து தொடர்ந்து அதிகம் ஒரு புக்காக வர்றதுக்கு இருக்குது. அதே நேரம் வந்து நாங்கள் என்னென்ன லொபி செய்யலாம்ன்றதை பற்றியும் அவருக்கு அதுக்கான நாலேஜ் எல்லாம் இருக்குது. அதே நேரம் வந்து அவர் எங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரி, அதாவது ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ்ஸ்ன்றது எப்படி நாங்கள் பார்க்க வேணும் என்றதை பற்றி ஒரு 10 minutes கதைப்பார் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். I am pleased to welcome all who assembled here to commemorate the 69th International Human Rights Conference, yet to register their sorrowful human rights violated experience during the past. You know, why I am reading this is because I have some memory problem, so I have written and I have brought it to read. So I think you all will excuse me on that and you all will accept it. Yeah, can you move the mic? This Human Rights Day is remembered in every country in the world. Universal Human Rights Day is observed every year on 10th December from the day the United Nations General Assembly first adopted in 1948. Since that time, it is remembered by the whole world and everyone is given the time to register their sorrowful experience on that day at UN, United Nations. Now I would like to tell a few lines on history of our Tamil. Tamils are the original inhabitants of the piece of land which separated when Kumarikandam was going underwater, under sea. The world famous sailor Ptolemy drew the first map of the piece of land. Here you can see. Here you all can see in my book. At the same time, I will show you the map. This is the first map he has drawn. It doesn't look like the Sri Lankan or Ceylon, but it looks like a different pattern. This is the first map was drawn by sailor Ptolemy. Time before the original Ceylon map came to existence. This is very important for the Tamils because we can proudly say that we are the inhabitants of Ceylon. For prehistory, when the Kumarikandam, all the people lived in the Kumarikandam are Tamils. So when it is separated due to the sea, a portion of it went to, and it has been named as Ptolemy's
map. When I say this, there is a question arises who are Sinhalese living in Ceylon. According to Mahavamsa, 5th century CE, great chronicle, which was written in Pali by a Buddhist clergy, they say that they are the ancestors of King Vijaya from northern India. Prince Vijaya and his 700 notorious friends were expelled by the king in boats. Those boats reached Mannar, and finally it was named, the place was, at the time it was named as Tebrabim. So now next one is very interesting, because you are going to hear it for the first time. Refugee King Vijaya, he came in a boat and landed in Sri Lanka in Tebrabim, so you can call him as only a refugee. So refugee King Vijaya, who came in that boat, so Jackini Queen, who was the original inhabitants of Jackie's island Tebrabim, and married her to become Ceylonese. So this is interesting, no? Like our people now going to Australia and different countries and claiming asylum by marrying some people from that country who has the rights. Similarly, the Vijayan also did it. Later, King Vijayan left her with his 2 children and got different princes from North India. After getting 2 children, what he did is, he has left the family completely, because he has got the rights, no? So he left the 2 children with the mother, and he got different princes from North India and married to get status. At the time, there were no Sinhalese or Sinhalese language existing. People who lived in Tebrabim spoke Jakka's language, which is very early Tamil language. Ceylon government celebrated 2500 year of the arrival of Vijaya from North India by printing a postal stamp. I think you all would have seen that stamp, so I can show you. This is the stamp they have printed to celebrate the 250th day of the King Vijayan's arrival in boat as refugee. First, I can say he is a refugee. And according to Mahavamsa, all the Sinhalese people are the followers of Vijaya, so they are also refugees. I have put the copy of the map in my book named Ilam Tamil's Historic Rights for Freedom. You all have seen it very clearly. This stamp proves that the Sinhalese are not the inhabitants of Tebrabim, which is Ceylon. So it proves that Tamils are the only inhabitants in a different way pattern, that is Jakkas and Nagas. They are also speaking a different earlier language of Tamil. Even if I speak in earlier language, you all won't understand. Say, for example, if I say Attil Pukku Adisil Konarka, when I say that, can anybody understand that? Which means Kusinikku poi saapadu kondu va. So that is when our earlier Tamil is more difficult than the present one. Universal Human Rights Day is observed every year on 10th December, the day that United Nations
Assembly adopted in 1948. The Human Rights Declaration set out universal values and a common standard of achievement for all people and all nations. It establishes the equal dignity and birth even per every person. Tamil's human rights is denied systematically and their basic rights are being covertly taken away by the Sinhalese government year by year. Every year, Tamils commemorate this Human Rights Day on 10th December and register their violated sorrowful experience at United Nations and asking for justice. But until today, there is no justice is given, and I don't think that there will be any justice in the future also. Until today, UNHRC adopted several resolutions against Sinhalese, but the Sinhalese never bothered about it. It is happening because UNHCR is in favor to Sinhalese because they are the majority people. They think they have the complete rights and we are trying to pinch a small piece of land from them, from the Sinhalese. Actually, it is not so. That means the United Nations didn't know our history clearly. Because of that, they are behaving in an indecent way on the Tamils. Sinhalese are neglecting every resolution by postponing and asking time to get corrected because many member of countries of UN are in favor to Sinhala government. Tamils were enjoying their birth human rights thoroughly when they were ruled by their Tamil kings more than 404 years. When Portuguese Dutch first captured Ceylon, Tamil lost their human rights in several ways. Portuguese and Dutch started destroying Hindu worshipping temples and built churches on it. And Tamils were converted to Christians by force. So Tamils' human rights was thoroughly tempered. You all would have read at least in some papers or books, earlier history books, that this is what is happening every time when Portuguese and Dutch were there. They forced Tamils to work for them and disturbed their education because when the people started working for them, they are unable to study. So the work was disturbed. That's also a type of human rights violation. During this time, there were 3 kingdoms, one Tamil and 2 Sinhalese kingdoms. Portuguese and Dutch didn't disturb any of this. They have maintained the 3 kingdoms as it is while they were ruling. But afterwards, they are allowed to function as it is. Later, British captured Ceylon from Portuguese and Dutch in 1815. British also destroyed worshipping temples and built churches and violated worshipping human rights of the Tamils. This has also happened. After ruling for a few years, British found it difficult to control over the different kingdoms to carry out administration from India. They were controlling the Ceylon completely from India. They couldn't do the administration properly because of 3 kingdoms. They couldn't get money from each of them. So what they have done is they have amalgamated or merged all 3 kingdoms into one and divided into 9 provinces by disturbing everyone's birthrights. When they were dividing into 9 provinces, what happened? All the living places have been changed according to their plan. So the birthrights first is disturbed. Whether the Tamils or Sinhalese, that happened to each and everyone because they are dividing the whole part of Ceylon, no? So it was happening to even to the Sinhalese also. British have violated several human rights of Ceylon citizens at their wish. So the dividing the 9 provinces
is according to their wish. They haven't asked any of the people living there. So it was very nasty thing. Religious and cultural human rights violations are not tolerable to every human who lived there. British also captured the internal structural map of Ceylon. They have also completely changed the internal map of the state to suit their administration. When they do the structural change, it was violating the original historic boundaries of the Tamils and Sinhalese, which is again another violation of historic birthplaces for individual nationals. When British carried out the development, they were in favor of the majority population who are Sinhalese and deprived the Tamil nationals' human rights. Since independence, what happened is after independence, every world countries have been giving money to them for development. They get the money and they start developing all the water resources first, because that is the area where they can do the settlement and colonization. So what they did, they have chased all the Tamils from the agricultural places and they have started developing colonization. Finally, in 1948, decided to hand over the places to leave Ceylon, Britain. Even at that time, they have done the biggest human rights violation to Tamil nationals by handing over the whole administration of Ceylon in the hands of Sinhalese administrators who were ruling at the time. That is the one I was explaining earlier. They have been doing a biggest damage to the human rights for the Tamils. British have failed to give back the Tamils' own historic homeland where they were living from the time Ceylon was formed by separating from Kumarikanda, which they captured from the Tamil king who ruled Tamils over 404 years. Actually, when Britain was planning to leave Ceylon, they should have asked the Tamils and Sinhalese and given in the divisions. Earlier they had 3 kingdoms. Accordingly, they have divided and given it to them when they were leaving it, but they have not done it. Since 1948, that's right. When it is opposed, they are bringing singly. When the development is going on, when they started colonization, when the Tamil people oppose, they bring single attacks and create riots and kill Tamils and grab land for their colonization. Extremist Buddhist monks getting the support of the powerful parliamentarians, the Buddhist worshipping Biharas in Tamil village. If Tamils oppose, they bring again the thugs from south and create riots, chase the Tamils from their traditional homes and get hold of the innocent Tamils' houses. Buddhist monks stay in the Biharas with the support of the MPs and thugs. This was happening since 1948. Until today also it is happening. They are colonizing our places using the parliament, MPs' help and the thugs' help. Even now it is happening with the army help also. I have collected information of singular governments, annually produced documents of development, colonization and major events with facts, figures supported by table and pictures. It is printed in the form of a book. Thank you very much for listening to me. If I have done any
may have done some mistakes by talking, because it must have happened to my old age and the memory. So I hope you all will excuse me on that. Thank you very much. Thank you very much. Even in the old age of nearly 80, he have come all the way from his term in this situation, staying on the road for nearly more than 2.5 hours, 3 hours. Mostly takes roughly an hour and a half. So we appreciate his endurance and also staying so late. And also we welcome, and we want to take his, we are publishing a book after this, so on that we will put all these articles. So you can read those, and also we will also circulate it on the PDF formats as well. Thank you very much. So we are going to now start the panel discussion for the afternoon, which is on justice and accountability. Our Foreign Minister, Mr. Manika Wasar, is going to talk about accountability mechanism through UNHRC, because me and him are mostly working on the UNHRC, the UN Human Rights Council, as a Human Rights Minister and then as a Foreign Minister. So he has been working very long time, nearly from 2010 onwards. And he has visited some countries and also planning to visit other countries as well. So what I will say is that he will start his talk now. Thank you. Can you hear us? Yeah. Yeah. Can you hear me? Yeah, we can hear you clearly. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Alright. Okay. Shall I start? Yeah, you start. Yeah. Vanakkam. Good afternoon to all of you. First of all, thanks to those involved in organizing this discussion on human rights. It is especially fitting on this Human Rights Day. Thanks also to those participating and to the speakers in this discussion. And more importantly, to those who are standing up for human rights, to the activities who are working towards achieving these rights of equality, justice, and freedom, which are rights that are relevant to every single one of them. Just a bit of background on Human Rights Day, which is observed every year on December 10th. It is a day that the General Assembly adopted in 1948, the Universal Declaration of Human Rights. It proclaims the inalienable rights to which everyone is inherently entitled to as human beings, regardless of race, color, religion, gender, language, social or property, birth, status, political, and other. The Universal Declaration of Human Rights empowers all of us, and we all need to stand up for our rights and for the rights of others. The plight of the Tamils who were subjected to human rights violations and structural genocide is a long-known ethnic humanitarian issue in the Tamil homeland in the island of Sri Lanka. The Transnational Government of Tamil, TGTE, is the political voice of the Tamil diaspora. The political formation was established in order to pursue a permanent political solution for the Tamil in their homeland. Following the 1983 riots and after 70 years of suffocation and genocide with more than 300,000 lives lost, more than 1.5 million Tamils fled the country. The Tamil diaspora, an integral part of the people of Tamil, through the political activity of the TGTE, utilized democratic
to campaign for the realization of the Tamils' right to self-determination. The report, which was mandated by the Human Rights Council, Resolution of Sri Lanka, highlighted and documented accounts of unlawful attacks on the Tamils, including brutal physical violence and killing, enforced appearances, torture, sexual violence, and attacks on humanitarian assistance. Chapter 3 of the 1987 Constitution states human rights, fundamental rights, freedom of thought, conscience, religion, and right to freedom from torture, all are recognized as rights which cannot be restricted on any grounds. This was not the case for the Tamils of Sri Lanka, and following investigation came the establishment of the Human Rights Commission of Sri Lanka. The Commission tries to safeguard human rights and minimize the degradation in an emergency protect and promote human rights to meet the challenges and constraints of a multi-ethnic society. Mr. Manikava, sir. Mr. Sorry, Manikava, sir, it's not very clear. Sorry, it's not very clear, and your video is also not coming. Can you please put on the video, and also if we can start little bit from little bit back, because it's not very clear. Yeah, no problem. Yeah, can you put the video? The video is on. Can you hear me now? Yes, we can hear you clearly now. Yeah. So you want me to continue? Yes, please. Now, if we can go back about 1 or 2 minutes back and then carry on. Yeah. However, there will be no protection of human rights under military occupation, which is what is currently happening on the ground in the northeast of Sri Lanka. There will be no human rights without political rights. From day one, since the inception in 2010, TGTE has called for an international independent investigation with foreign judges, prosecutors, and lawyers to investigate and report on how, why, and by thousands of Tamil civilians were killed. We call for a protection mechanism for Tamils in the north of the island, the removal of the Prevention of Terrorism Act, to release all occupied land, to release all political prisoners, demilitarization of the north and east, and for a UN-conducted referendum for Tamils to decide their future destiny. We all know that war crimes, crimes against humanity, genocide were committed against the Tamil people in Mullawaikal that ended in May 2009. These events occurred behind closed doors to the international community, including the UN, the International Red Cross, Amnesty International, human rights groups, and international. Tamils were all cornered into a lagoon, bombed and massacred in open, in schools, churches, temples, hospitals, homes, and even in the no-fire zone. Those that were killed included women, children, the elderly, the disabled, many of whom died of thirst and dehydration, and many did not receive medical care. We know that there are more than 146,000 people who are still unaccounted for, either missing or in captivity or have deceased. Furthermore, the war has resulted in more than 89,000 widows, 60,000 orphans, and thousands of Tamil refugees scattered around the world. Now, 8 years since the end, there are still many families who refuse entry into their own lands, which are currently still occupied by the army and the navy. As you all know, the UNHRC passed
resolution immediately after the war, praising Sri Lanka for ending the war on terror, ending terrorism in Sri Lanka. But then came the report of the UN's panel of experts on accountability in Sri Lanka, the Channel 4's The Killing Fields, and the numerous reports that war crimes and crimes against humanity were committed against the Tamil people, highlighting the crimes to the international community. A strong lobby by the Tamil diaspora groups and the international NGOs have resulted in a further 4 resolutions that have been adopted, including the most recent one, October 2015. This consensus resolution recommended establish a special court integrating international judges, prosecutors, lawyers, and investigators with an independent Sri Lankan investigative and prosecuting body. The resolution was left to the Sri Lankan government to work out the details of this body, including the role and number of tribunal, foreign judges and prosecutors. The progress on the ground is deliberately and painfully slow, and the timeline for the full implementation is now extended to March 2019. As per the oral report by the Excellency, the Prince Zai, the High Commissioner, who remains committed to ensuring justice and full accountability for the victims, he has highlighted that UNHRC will continue to provide technical assistance through their presence in Sri Lanka to enforce disappearances, transnational justice, torture, the independence of judges, lawyers, and the protection of minorities. To progress towards implementing treaty obligations and to make detailed recommendations regarding racial discrimination, migrant workers, torture, and discrimination against women. To establish transitional justice mechanism through consultation task force on reconciliation mechanism. In the face of rising frustration among victims, a number of confidence building measures must be accelerated. These include the release of land which remain slow, repeal the Prevention of Terrorism Act, and replace legislation that complies with international human rights law. Advance future deployment of military and police personnel to UN peacekeeping missions, ratifications of conventions on enforced disappearances, operationalize the Office of Missing Persons, which could play a crucial role in resolving enforced disappearances. If UNHRC still fails to implement its own resolution, which has been co-sponsored by 37 other countries out of the 47 members of the Council for an independent international investigation, then where will justice and accountability for the victims come from? TGTE has been present at all UN sessions and have been heavily in Geneva for the UN to take responsibility for the full implementation. Now TGTE has engaged MAP, a monitoring accountability panel, an independent panel of reputable international law, including Jeffrey Robertson, who are now monitoring and assessing the progress on the implementation of the UN resolution and will provide a full report before the March 2019 session. If Sri Lanka fails to fully establish its commitment to the Council by March 2019, then Sri Lanka should be referred to the UN General Assembly and to the Security Council and the ICC. TGTE requests that in order to instill confidence in our people and in order to achieve justice for the victims, there needs to be consistency. 2 years ago, in the worldwide campaign for the OISL report, we submitted to the Human Rights Council 1.6 million signatures supporting the High Commissioner to refer Sri Lanka to the ICC. For now, let us remember all those who are victims of abuse, genocide in Sri Lanka, and those who fought bravely against genocide in the 2 wars of the last century. Let us remember all in many other conflicts worldwide since 1945, and to those who are still fighting for peace, dignity and freedom,
May the flames in our hearts glow until justice is served, and the message that impunity is no longer tolerated is heard by all. It is about learning from the past and resolving conflicts to ensure that the world is a better place to live in the future. All the sacrifices will be ensured our freedom struggle reach the freedom we deserve. The curse of the Tamils is completed. Thank you, Andrew. Thank you very much. Now I think we have joined by our Prime Minister as well in this panel, and we will now give the floor to Professor Sonaraja. I have spoken to you before, so it's not necessary for me to speak to you for too long. The mission that I have been given is to give you a background in terms of the law as to what could be accomplished through pursuing our struggle through means of international law. International law, of course, has become very important, as previous speakers have said, because of the fact that most of our claims now can only be pursued through the articulation of rights that have been established in international law. So it is important to understand what these rights are and how we could utilize international law towards the achievement of these rights. The fact is that we might have emotional attachments to the achievement of particular causes. We may have hopes and aspirations, but we must pause to think as to how these aspirations towards the achievement of our goals could be reached, given the context of the present situation in the law as well as the present situation in the world. We must, of course, know that we do have a right to self-determination in terms of international law, and that the articulation of this right of self-determination could lead us to the realization of our goal of securing a separate state. But of course, this is a long-term solution, because we know that we are not the only people in the queue for the achievement of a separate state. There are the Catalans, the Scots, and the Welsh in the country that we live in. There are the Quebecans in India. You have the Kashmiris in China. You have the Tibetans and the Muslims in the area of Xinjiang. In Russia, you have Chechnya. So this list goes on. And the question is whether or not all these different people can achieve self-determination and when they can achieve it. The fact is that over the course of time, there could be a snowballing of this right into a right that is definitely recognized as a means of protecting minority communities. But this is a slow process of evolution. We must not think that it is going to be achieved within a few years. It is a struggle that would take a period of time. We must be conscious of that and ensure that our energies are marshaled sufficiently towards the achievement of this cause. You know that at present, the Sri Lankan government is trying to make a constitution, and they say that the aim of that constitution is to provide greater devolution to the Tamils. But obviously that's not going to happen simply because of the fact that each time one party is somewhat amenable to giving some concessions to the Tamil people, there is an opposition to that. So what we find now is that the major Sinhalese party, the UNP, which is in government, might be prepared to give devolution of some sort to the Tamils. But Mr. Rajapaksa, who was the previous president, is not amenable, is not forthcoming to such an idea. So now there's a tussle as to whether federalism is possible, whether federalism is achievable within a unitary state or not.
we have a discussion relating to this rather absurd problem, because we know that federalism is the basis of many states of the world. India is a federal state, the United States is a federal state, Canada is a federal state, but they are at the same time states that have a united front as far as the rest of the world is concerned. So this is an artificial dispute that has been raised in the context of Sri Lankan politics to ensure that the Tamils will not have any strong form of devolution or have a federal system of government in the country. So we must be prepared to face this problem that the constitution that is suggested will not come about. In Sri Lanka, there has always been an extra constitutional authority in the form of the Buddhist monks. The Buddhist monks have always prevented a solution coming about. You had the Dudley Senanayake Pact, then you had the Bandaranaike-Chelvanayagam Pact. All of them were scuttled by Buddhist priests. So now we have another round of it. Now they're talking about devolution, but the Malbhakta head of the Malbhakta chapter, the head of the Asgiriya chapter, the Buddhist Sangha have come out against the proposals that are made. So this devolution, it would appear to me, would not come about simply because of the fact that the extra constitutional authority in Sri Lanka would be opposed to the granting of meaningful devolution to the Tamils. So it is in that context that we have to look at how our struggle could be advanced through mechanisms of rights and mechanisms of international law. Rights are inherent in man. The philosophy of international law begins with the proposition that every human being has certain rights, and these are not rights that need to be granted by the law. It is a good thing if the law does spell out what these rights are, but of course the rights must be regarded as rights that inhere in man and are available to him whenever he is persecuted by an organized government. So in that context, we have to look at this. It is true that we have the right of self-determination. It is true that from 1948, the Universal Declaration has spelled out the rights that already inhere in every human being. So these rights, once they have been spelled out, have now been further expanded on in different conventions, through different judgments of international courts, through the writings of international lawyers. So we have to look at our struggle in the context of the rights and the other developments that have taken place in the context of international law. And that is what I propose to do in the next few minutes that I have. I don't think I'm going to take more than 15 minutes because there are other speakers and there are more worthy people capable of commenting on this problem. First, of course, is the idea of war crimes. War crimes came about in after 1948 in the context of the trial of the German war leaders who were responsible for the Second World War and for the Holocaust of the Jews. We know that during the regime of Hitler, some 12 million Jews were killed. And it is in the context of that killing that we do have now the idea of responsibility for those who commit atrocities in wartime. So the Nuremberg trials were sometimes dismissed as the offering of justice by victors, is nevertheless the very root of the idea of war crimes. So in the Nuremberg tribunal, the tribunal based their convictions of the German leaders on the basis of the commission of different types of crimes. Crimes against humanity, war crimes, and of course, later the category of genocide was added to the type of war crimes that could be made the focus of trials against such criminals. The notion of genocide itself is an interesting one. The way it grew in the law is interesting.
One single man called Raphael Lemkin was the originator of the Geneva Convention. You must remember this, because here was a man whose family had been wiped off during the Holocaust. He alone escaped. And after he escaped, he traveled around the world, came to New York, which was the base of the New York Convention, and argued for the setting up of the Genocide Convention. He spent day and night in seeking the approval of different nations for the idea of a Genocide Convention. The idea that people should not be targeted for killings or for violence or for rape on the basis of their ethnicity. So here is one man fighting by himself for the establishment of a particular principle. So you must remember that as a collectivity of people, as a Tamil people, as a Tamil diaspora, there is much that we could do if somebody like Lemkin could have achieved this task of formulating the notion of genocide. In modern times, of course, this idea of genocide has taken an expanded form. So we find, for example, when genocide is committed in Serbia, in Kosovo and other places, we have a military tribunal, international tribunal established. So too in Rwanda, international tribunal was established, and the tribunal tried people who were alleged to be guilty of genocide. In the process of the trials, in the process of the conviction of these people, the judgments that were made expanded this notion of genocide considerably. So that when people are raped, when people are subjected to brutalities in an organized way, then it would be possible to bring them before an international tribunal. So we do have progress in the law in relating to war crimes, which we must use. But of course, you must remember this also. One must be conscious of the deficiencies of the law so far. There is, of course, an International Court of Justice, and much has been said about the International Court of Justice. Can we employ the mechanisms of the International Court of Justice? That is a bit difficult, simply because of the fact that Sri Lanka is not a member of the Rome Statute, which is the statute of the International Court of Justice. That is one problem. The second problem is that the International Court of Justice will not take jurisdiction where the state in which the war crime is committed is prepared to take jurisdiction. So that is the second problem, because as you know, the Sri Lankan government has always said that it is willing to try them. It is willing to try them, but through their own courts. The president has said that he is not going to see the Sinhalese prisoners of war, Sinhalese war leaders. For them, they are the heroes of their country, being tried before international tribunals. So they say that they would try them before the Sri Lankan courts. And we know what the Sri Lankan courts are like. They are the most biased courts. We know that the Chief Justice of Sri Lanka, for example, said that there could not be a union between the North and the East. And we had a succession of Chief Justices who were appointed by the government, who gave political judgments that were partial to the Sinhalese. So it is very unlikely that we are going to get justice at the hands of the Sri Lankan judges. But nevertheless, you must remember that as long as Sri Lanka maintains this stance, that they would provide for the trial of the Sri Lankan war criminals, the International Court would not have jurisdiction. The third problem is, of course, that jurisdiction is possible if the Security Council refers a particular matter to the International Court for prosecution and trial. Now that is a problematic thing, because you know that every country, including the United States, including Great Britain, including China and Russia, have skeletons to hide. The British committed war crimes in Iraq, for example. The American president, Mr. Bush, is capable of being tried as a war criminal.
So there's no way that the United States is going to be forthcoming on this question of the trial of Sri Lankan war criminals. The Chinese have a lot to answer for in Xinjiang and in Tibet. The Indians, of course, we have an army in Kashmir with 1 soldier to 2 people. So this is a sort of a problem in the sense that the international community has a lot of war crimes and war criminals hidden amongst them. And in that context, they would not be too forthcoming in ensuring that the Sri Lankan war criminals are tried. We have to be conscious of that problem. But we have to keep this matter in the fire. We must ensure that it's kept burning so that at some time when it is opportune, we could ensure the trial of these war criminals. One possibility, of course, is the use of what is known as universal jurisdiction. Universal jurisdiction is a situation where when a person travels to a country, that country can exercise jurisdiction over that person on the ground that he is a war criminal. This is known as invoking the principle of universal jurisdiction. Certain crimes are regarded as universal crimes because they are committed against the whole of humanity. An example of that, of course, is Pinochet in Great Britain. When he came to Great Britain, the courts were willing to exercise jurisdiction over the question as to whether he should be extradited or not. And we know that the House of Lords, as it then was, we have a Supreme Court now here in this country, but the House of Lords held that extradition of Pinochet was possible, thereby establishing an important principle that you could have universal jurisdiction over war criminals, people who are regarded as international criminals. There's no doubt that the Sri Lankan war leaders were international criminals. We must look forward to the situation of seeking an opportunity to bring these people for justice before domestic courts of different countries. Whichever country they travel to, we must be ready to pounce upon them and ensure that they are tried. Another avenue to explore is whether we can proceed against the funds that they keep in banks of different parts of the world. Now that is a possibility. So for example, if somebody has been tortured and has a claim against a particular war criminal who is resident in Sri Lanka, we could proceed against the funds he keeps in, shall we say, a British bank, to ask for compensation to be paid out of the funds that he keeps there. These are novel techniques in the law that we should seek to exploit. So, having dealt with war crimes, I then go on to torture. Torture again is a universal crime. It is a crime that is subject to an important convention known as the Convention for the Prohibition of Torture. Now every country is virtually has participated in the making of the Convention on Torture. But of course, we know that most of the countries which have passed this torture convention are the most prolific participants in torture. So Sri Lanka, for example, has signed up to the convention, but it is one of the greatest practitioners of the torture convention. We also saw that on the 5th of December, just a few days back, they signed the optional protocol to the torture convention, which means that they now accept that there could be some oversight by United Nations tribunals over the commission of torture in Sri Lanka. Now this of course is a positive thing from our point of view. The fact that there is now a mechanism that would enable a person in Sri Lanka who has been tortured to bring the matter up before a United Nations body. It is a matter that we would have to pursue in the future. So this again is another area that we must explore. Universal jurisdiction, the possibility of war crimes, second, the possibility of torture, remembering that those who violate the torture convention are also subject to the notion of universal jurisdiction.
they become international criminals who could be subjected to trial in any country of the world. So that is a matter that we must pursue. Enforced disappearances are again of a similar sort. When a person disappears, of course, the situation in the point of view of Sri Lanka would mean that he has been taken into custody and is kept incommunicado without anyone being aware of where he is. Some, of course, would have been tortured, and many of them would have been killed. We heard that the Prime Minister of Sri Lanka has mentioned that none of them are alive, that all of them are dead, and that nothing could be done by him about it. So here is a sort of a precarious situation where the government says that all of them are dead without accounting for how they died, or without enabling the relatives of these people, if they are dead, to do their final rites for their deceased relatives. So this is a problem again which has to be dealt with, and here we have an important conference, convention, which deals with the rights of people who had been subjected to enforced disappearances, and the rights, more importantly, of their relatives. So again, this is a matter that one has to pursue in the context of developments that are taking place around the world. You must remember that this is a phenomenon that has been repeated in other countries. In Argentina, for example, there was a massive movement relating to the disappeared people. There were organizations known as Mothers of the Disappeared. And here is a very powerful organization which we, to a large extent, have modeled ourselves on. We have Mothers of the Disappeared in Sri Lanka going on fasts, on demonstrations, ensuring that they keep the plight of the disappeared people in front. So this is a matter that we must engage in participation with other people who have suffered similar fates. This idea of genocide, of enforced disappearances, are ideas that have come about in the context of movements that have taken place in different parts of the world. So it's important that we associate with these different people, pursue a joint agenda of articulating our rights and securing these rights in the context, in a universal context, not in the context of just the Tamils alone, but in the context of other people. Like, say, for example, the rape of the Yazidi women, about whom there is much spoken about. We have a lot to learn from their struggles and the manner in which they brought their plight to the world. So these are matters that we have to learn from and exploit. See how they brought their plight to the world, and how they sought justice, and how they sought remedies. When I go to the question of land, which has been brilliantly portrayed by earlier younger speaker, I like to see young people taking up this cause. And it's a great pleasure to me to see so many young people present here, because people like me who have done what we could in the past are now getting very old and are about to disappear from the scene. So it's very encouraging to see that there are so many young people who would take the torch up and continue with our struggle. So remember this, that you must learn from what has happened. As far as land is concerned, this is a matter that has been dealt with very adequately, and we must remember that here again there are international conventions, international rules that would have regard to how the land is to be dealt with. We know, for example, that when it comes to land belongs to the civilians. There are rules in what is known as international humanitarian law, particularly in the conventions on the protection of civilians. The requirement is that when the land is taken for purposes of national security, for example, the land must be returned once the war is over.
We know that the war is over in Sri Lanka, but there is a pretext of national security on which the land is still being held by the Sri Lankan government. This is just a fiction. There is no security threat at all. On the one hand, they say that they are great war heroes who have ended the struggle of the Tamils, that they have defeated the Tigers once and for all. On the other hand, they say that there is a national security threat. So where are the Tigers now? Then this is a sort of a question that one has to ask. Where is the national security? They are running hotels in Jaffna. They are running farms in Jaffna. They are sending gifts to school children in Jaffna with the hope of ensuring that they are on side of the Sinhalese. So these are political activities nakedly taken by the Sri Lankan forces, and they are against the notion of the protection of civilians under the conventions of Geneva. So we must then employ these different conventions in order to fight for our rights. So what I would have to say simply is that, as a previous speaker said, the Sinhalese have done us a great favor. They sent 1.5 million Tamils out into the world, but the great advantage from our point of view is that they have created a nation of young people who speak French, Spanish, German, English, and every language of the world, so that we could pursue our cause with great vigor. Thank you so very much. Thank you very much, Professor. Now I'd like to give talk to Ambika Sivaratnam, who is the director of ICPPG, and she has collected a lot of evidences and all working on to prosecute on a universal jurisdiction basis. I will shortly translate what I'm talking in Tamil into English, because I think what I'm going to be talking is more for Tamils. முக்கியமா நான் என்ன கதைக்க போறேன்னா, இப்ப சொன்னராஜான்னா இன்னைக்கு முழுக்க எல்லாம் கேட்டுட்டீங்க மனித உரிமையை பற்றியும். மனித உரிமையை ஒரு சர்வதேச சட்டத்தின் ஊடாக நாங்கள் எப்படி செய்யலாம், அதுல தமிழற்ற கடமை இல்லை என்று பார்த்தால், நாங்கள் எதுவுமே எந்த ஒரு சின்ன ஒரு குற்றம் செய்தாலும், நீங்க ஒரு இன்றைக்கு வரைக்க கார் அடிபட்டு இருந்தாலும் அந்த கார் அடிபட்டு சொன்னா போல உங்களுக்கு நீங்க இன்சூரன்ஸ் கட்டி இருக்கலாம். ஆனால் அதுக்குரிய எவிடன்ஸை நீங்க ஒழுங்காக எழுதி அதுக்கு என்ன முறையில கேட்கணுமோ அதைப்படி எழுதி நீங்க சைன் பண்ணி அதுக்குரிய எவிடன்ஸ் படமோ என்னவோ அதை வச்சு கொடுத்தா தான் இன்சூரன்ஸே முதல்ல அதை பார்க்கவே செய்வான். அதை பார்த்துட்டு பிறகு என்ன செய்வான், எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டு உண்மை என்று சொன்னால் உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ், நீங்க கட்டின காசுக்கு உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் தரப்படும். இது சும்மா நான் சொல்றது கார் ஆக்சிடென்ட் பற்றி, நாங்க கதைக்கிறது என்ன சுத்தியல். அப்ப எங்களுக்கு எங்களுடைய பக்கத்தால நாங்கள் சொல்ல வேண்டியது நிறைய இருக்கு. இன்டர்நேஷனல் லோ எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் அதுக்குரிய வேலைகளை நாங்கள் செய்யணும். அந்த வேலை தான் ஐசிபிபிஜி மும்முரமாக எடுத்துக்கொண்டிருக்கு. அதாவது எங்களுக்கு நடந்தது இனப்படுகொலை என்று ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும், பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருத்தரும் நாங்கள் பதிவு செய்யணும். யார் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்? இந்த கேள்விக்கு யாராவது ஒரு பதில் சொல்ல முடியுமா? பாதிக்கப்படாத தமிழன் இருக்கிறானா? தமிழர்கள் எல்லாருமே பாதிக்கப்பட்டார். தமிழர்கள் எல்லாருமே பாதிக்கப்பட்டார். நிச்சயமாக. இன்றைக்கு நான் 8 வயசுல வந்தேன். இந்த நாட்டை விட்டு 8 வயசுல வந்துட்டேன். நான் பாதிக்கப்பட்டேன். நிச்சயமாக. இங்க பிறந்த பிள்ளை பாதிக்கப்பட்டது. அப்ப இந்த ரூம்ல உள்ள எல்லாரும் அக்ரி பண்றோம், ஒவ்வொரு தமிழனும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. ஏனென்றால் ஏதோ ஒரு விதத்தால இன்றைக்கு நாங்க இங்க இருக்கிறதே இடப்பெயர்வாக தான். சரியா? அப்ப
இந்த ரூமில் எத்தனை பேர் உங்களுக்கு நடந்ததை பதிவு செய்துட்டீங்க? கை தூக்குங்க. சரியா? இப்ப பார்த்தா ஒரு 5 வீதமான ஆட்கள் தான் கை தூக்கி இருக்கிறோம். நாங்கள் இவ்வளவு பேரும் மனித உரிமைக்காக போராடுறோம். இந்த ஸ்னோ கொற்ற ஸ்னோக்குள்ளையும் 4-5 வருஷமா லண்டன்ல ஸ்னோவே இல்லை. ஆனா இந்த கொற்ற ஸ்னோக்குள்ளையும் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். ஏனென்றால் எங்களோட உரிமைக்காக. ஆனால் நாங்கள் இவ்வளவு மும்முரமா இருக்கிற நாங்களே இன்னும் பதிவு செய்யலைன்றதுதான் ஒரு வருந்தத்தக்க செய்தியாக இருக்கு. அப்ப இதுதான் என்னுடைய கருத்து. நாங்கள் அப்ப என்ன செய்ய போறோம்? முதல்ல என்ன பொறுத்தவரையில நீங்கள் பதிவு செய்யணும். ஒவ்வொருத்தர், அதாவது நீங்கள் எப்படி பாதிக்கப்பட்ட, நீங்கள் உங்களோட குடும்பம் எப்படி பாதிக்கப்பட்டது, உங்களோட நண்பர்கள் எப்படி பாதிக்கப்பட்டார்கள், உங்களோட சக மாணவர்கள் தோழர்கள் எப்படி பாதிக்கப்பட்டன, ஊர் எப்படி பாதிக்கப்பட்டது, ஒவ்வொன்றும் சரி. இதுகளை நீங்க பதிவு செய்துட்டு நீங்கள் பதிவு செய்த பிறகு உங்களுக்கு தெரியும் அதோட வேல்யூ என்னன்னு. அதுக்கு பிறகு நீங்கள் மற்றாக்களை பதிவு செய்ய வேணும். அப்ப இப்ப எங்களை மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எப்படி பதிவு செய்யறதை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லித்தரோம். அதை நாங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணி எடுப்போம். இது இனியில ஒரு முக்கியமான இந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல இருந்து நீங்க போகிக்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பர்சனல் டார்கெட் வைங்க. ஒரு மாசத்துக்குள்ள கை தூக்காத அவ்வளவு பேரும் பதிவு செய்ய வேண்டும். ஒரு வருஷத்துக்குள்ள குறைஞ்சது ஒரு 100 தமிழர், 100 தமிழர் தெரியாத ஆட்கள் இருக்கிறீங்களோ இந்த ரூம்ல? இல்ல, ஒரு 100 பேரை நீங்க பதிவு செய்ய எடுக்கணும். ஏனென்றால் இப்ப இன்டர்நேஷனல் ஜூரிடிக்ஷன் என்று கதைச்சினாங்க. அங்க போகிக்க நாங்கள் கொடுக்குற அந்த சாட்சிகள் தான் இனி இல்லைன்ற முக்கியம். நாளைக்கு கோத்தபாயா வரலாம். கோத்தபாயாவை பிடிக்கிறதுக்கு அவன் ஓடுறதுக்குள்ள பிடிக்கும். அவன் ஓடுறதுக்குள்ள பிடிக்கணும்னா நாங்கள் அவனுக்கு கீழே நடந்த அட்டூழியங்கள் அவ்வளோத்தையும் சர்வதேசம் என்ன எங்கள்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குதோ அதே மாதிரி அதே வடிவத்துல எழுதி வச்சு கோர்ட்டுக்கு போக ரெடியா இருக்கும். விளங்குதுதான். அப்ப ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு நடக்க போறத நாங்கள் இப்பவே எல்லாம் தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும். அந்த வேலையை நாங்க செய்யணும். அந்த வேலையை செய்யறதுக்கு நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்குது. ஆனா தமிழாக்கள் நாங்கள் தான் முன்னுக்கு வரணும். மற்றது இன்னொரு கருத்தையும் நான் சொல்றேன். பாதிப்பு என்றால் என்ன? கால் கை உடைந்திருந்தால் தான் பாதிப்பா அல்லது மனநிலையால பாதிச்சிருக்கலாம்? சின்ன விஷயம். ஒரு அதான் சொல்றது, ஒரு ஜோக்குக்கு சொல்றது, கைகால் முறிஞ்சவர் கத்திக்கொண்டு இருக்கிற அங்கால தலையே இல்லையா அவர் சும்மா பேசாம இருக்கிறாரு. தமிழாக்கள் பாதிக்கப்பட்டு சில விஷயங்களை நாங்க மறந்து போறோம். அதெல்லாம் ஏதோ எங்களுக்கு இப்ப உதாரணமா நாங்க இருந்த தெரு இன்றைக்கு பேர் மாற்றப்பட்டிருக்கு. அதுக்கும் ஒரு பாதிப்பு தான். அதெல்லாம் நாங்க யோசிச்சே பாக்குறோம். அப்ப இதுகளையும் நாங்கள் யோசித்து நீங்க எழுத தொடங்கிக்க இதுகள் எல்லாத்தையும் கொண்டரும். நான் ஐ திங்க் கணக்கு கதைக்காமல் நாங்க எப்படி செய்யலாம்ன்றதை கேள்வியல் வரைக்க நான் அது பதில் சொல்றேன். Just to briefly translate what I have been saying, what are the things we as Tamils need to do? And all I was telling them is the importance of evidence collection. Because in any international investigation, what we need is proper evidence and how we are going to collect them. And RCPPG, we are an organization who have been collecting evidence since 2009. And we currently have, for example, 49 cases of white man abducted. Sorry, it's now 52. 52 cases of white man abducted, tortured and sexually abused case under the current regime. And as recent as 2 weeks back, we have had one, and there's a 14-year-old boy, a child.
So that is the current state, what we are seeing in Sri Lanka, even though internationally this government is portrayed as the best government. Thank you. Thank you very much. And now I will ask either PM to comment on whatever. As many speakers said earlier, I think what we have to trying to do is to bring action, legal action under universal jurisdiction in various countries. But for that, we need evidence. As you know, we have set up a committee, the MAP, called MAP. They are preparing dossiers against certain political military leaders of Sri Lanka and also against the Sri Lankan state itself. But go forward, we need evidence. In fact, I got an email from one of the members of the MAP last Friday. That's what they've been trying to do now. They've been trying to collect evidence, but it's not forthcoming. So as Ambi said, all of you, நாங்கள் இந்த வழக்குகளை கொண்டு போறதுக்கு மிக முக்கியமானது வந்து சாட்சியங்கள். இப்போ இன்றைக்கு நாங்கள் தனியாக ஐக்கிய நாடுகள் மனித பேரவை மட்டும் நம்பி இருக்காமல் நாங்களாகவே சில வழக்குகளை நாங்கள் உலகத்தின் பல்வேறு நீதிமன்றங்களில் நாங்கள் கொண்டு வரலாம். அதற்கான சட்ட அறிஞர்களை நாங்கள் நியமித்துள்ளோம். அவர்கள் இலங்கை இராணுவ அரசியல் தலைவர்களுக்கு எதிரான வழக்குகளுக்கான சட்ட வாதங்களை தயார் பண்ணி கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் நாங்கள் அடுத்த கட்டத்தில் போய் வழக்கல் போவதற்கு சாட்சியங்கள் மிக முக்கியம். அந்த சாட்சியங்களை தர வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் உங்களுக்கு இருக்கிறது. எனவே அம்பியை சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் தயவு செய்து இந்த சாட்சியங்களை கொடுத்தால்தான் நாங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகலாம். நாங்கள் எப்படி ஒரு 3 நாள் அடுத்த மார்ச் மாதம் HRC நடக்க இருக்கிறது. நான் நேற்று முந்தராத்து எங்களோட நாடு கடந்த தமிழக அரசாங்க அமைச்சரவை கூறியபடி அங்கு பெரிதாக நடக்கும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. என்றால் HRC ஒரு நாடுகள் கொண்ட அமைப்பு. ஆனால் நாங்கள் அது முடிந்த உடனே நாங்கள் ஒரு வழக்குகளை போடத்தக்கதாக இருக்க வேண்டும். அதற்கான முயற்சியில் உங்களோட சாட்சியங்கள் மிக முக்கியம். அதை தர வேண்டும். மற்றும் நாங்கள் உங்களுடைய நாடுகளை நீங்கள் லொபிங் பண்ணலாம். உங்களோட நாடுகள் வந்து சொல்லக்கூடும் ஒரு நாட்டிலேயும் HRCல மற்ற நாடுகள் இதற்கு ஆதரவு தருவதில்லை, எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் இருக்கிறது. நீங்கள் அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும், அந்த நாடுகளுக்கு மற்ற நாடுகளை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம், நீங்களாகவே சில பற்றி செய்யலாம். அவர்களாகவே ஒன்று அவர்களுடைய சட்டமா அதிபர் வந்து அந்த வழக்குகளை கொண்டு வரலாம். அல்லாமல் அந்த நாடுகளே ஜெனோசைட் கன்வென்ஷன் இருக்குல்ல, இனப்படுகொலை ஒப்பந்தத்துக்கு பட்டயத்துக்கு அவர்களாகவே வழக்குகளை சர்வதேச நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு வரலாம். இப்ப இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்டு கண்டாத்தான் நாங்கள் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலுக்காக போக வேண்டும், வீட்டோ பிரச்சனை என்று அவர் சொல்லக்கூடும். ஆனால் இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ்ல வந்து நேரடியாக அவர்கள் வழக்குகளை தாக்கல் செய்யலாம். அந்த வீட்டோ ஒன்றும் இல்லை. எனவே அம்மாதிரியான வாதங்களை நீங்கள் உங்களுடைய எம்பிமார் மூலமாகவோ இல்லாட்டி அமைச்சர்கள் மூலமாக இதனை நீங்கள் முன்னுக்கு கொடுத்து கொள்வத நான் கருதுகிறேன். நன்றி. அடுத்ததாக மாணிக்கவாசர் அவர்கள் உங்களுக்கு இது இந்த ப்ரொஃபஸர் காய்ச்சல் இருந்தும் மற்றது இப்போ இந்த பேனல் டிஸ்கஷன்ல இருந்தும் சொல்லக்கூடிய இருந்தால் பெற்றா இருக்கும் நினைக்கிறேன். The sound of the clear area, but I agree, Prime Minister Sonadu, we have to attack in many fronts, but we must also understand that 36 countries co-sponsored the resolution. The obligation and responsibility now lies with the 36 countries as well. So we have to strongly lobby them in their capital cities, and I urge all of you to lobby your local members of parliament and push to get the implementation of the resolution improved. Thank you.
Thank you very much. And also, I'd like to invite Mr. Graham here to say a few words about what we can do on the accountability. Vanderkom, before saying more, I think one of our speakers mentioned how young the audience is. And I remember a few years ago, obviously around the time 2008, 2009, when this audience would be all older, much older. So you are the new generation. The mantle is passed to you. The older generation, still some around, well, basically, you are the future. If you don't do it, nobody else will. So that's a very important point to make. Obviously, accountability, well, we can talk around this forever and ever and ever. Sri Lanka will never give accountability. We all know the numerous resolutions which have been passed in the UN about accountability. Sri Lanka has from time to time said, yes, we'll give accountability. But when you listen to their speeches and read their articles, independent of the international world, they talk about, we'll never give up our heroes. They talk about the army's dignity wouldn't allow us to allow any of them to be investigated, let alone prosecuted. So frankly, there is no hope for any domestic solution. Now, whether it's because the president says he cannot deliver because the rest of the government and the Buddhist establishment refuses is one thing. Whether you believe that they're all complicit in that genocide is another. But personally, I don't believe you'll ever get anything from Sri Lanka willingly. So it will take international pressure to force it. Now you could say Sri Lanka could just say no, no, no and no. Sri Lanka's policy is delay, 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 in the hope that eventually the world gives up, moves on, finds another massacre, another atrocity, and it focuses on that and ignores, in effect, what happened. That's basically their strategy, and the West is, by and large, going along with it. The West are not stupid, the politicians are not stupid. They're all aware of what happened. They're all aware of what Sri Lanka promises, and they're all aware that Sri Lanka doesn't want to deliver and won't deliver unless they were forced to. So I don't see that as a very viable solution, domestic reconciliation. So ultimately, we have to protest, we have to try and individually capture individual MPs, individual army personnel, individual diplomats that were, with evidence has been suggested before, that they were somehow involved in massacres and genocide of Tamils in Sri Lanka. That is one solution. It doesn't hold the government to book. It won't mean all the people who took part in those massacres will be caught, but one or two possibly will. And I don't want to repeat what was very eloquently said before about, you know, international jurisdiction, regardless of where we are. Lawyers can deal with that. But one thing I do want to say, because this conference is about human rights, it's the World Human Rights Day today, and it has been every year for quite a few years. And Tamil human rights, well, what are human rights? Well, of course, there's no God-given tablet which says these are a list of human rights. Human rights is what we say that we give to ourselves. And there are many articles, there are many treaties which say we give human rights. But of course, human rights is delivered on the ground or not. So many people who sign human rights treaties don't ever adhere to them. We know that's a problem. So, despite there not being agreement exactly on what is a human right and exactly what should be delivered, we do know, a little bit like love, we can't describe it, but we know when we ought to explain exactly when and how and where. It's very clear to most people
that those human rights have been taken away. But I'd like to finish on one final point to do with human rights, and it's something that's been alluded to by one of our friends here earlier, is that self-determination is a human right. We're not just talking about detention without trial, disappearances, and massacres. All of those, of course, we would in the West regard as a abrogation of human rights. But also, we would say that self-determination, or the lack of self-determination, is a denial of Tamil human rights, or anybody's, Catalonians and anybody else. And how people deal with self-determination obviously differs in different countries. Scotland was mentioned earlier. Scotland was given a referendum. They asked for one and they were given one. Catalonia had a referendum. The Spanish government refuses to accept it. In Sri Lanka, you'll be arrested for calling for one. So every country is different. But I think it's important to remember that the United Nations, in its Article 1, said that self-determination is a human right. In 1918, Woodrow Wilson, the US president at that time, said that following the end of the First World War, the most important international principle would be self-determination. And of course, many countries were created after the First World War on that basis. You know, the Czechs, Poland and many European countries were created on the basis of human self-determination. So we're not asking for something which is unusual. Tamils aren't living in a bubble. You're only asking for the right that most countries have and many peoples are calling for. So ultimately I believe that if Tamils ultimately achieve their human right of self-determination, you will solve all the other problems of human rights denials in Sri Lanka. There'll be no, that a Tamil country and a Tamil government won't hopefully be detaining their citizens without trial. They won't be enforced disappearances. So much of those human rights problems that Tamils face in Sri Lanka at the moment is very much revolves around your struggle for self-determination and the Sinhalese Sri Lankan fear of losing part of that territory. So thank you for listening to that brief speech. Obviously we're running out of time, as all these conferences are, because we could speak for hours and hours and hours on everything. But I'd just say I'm delighted to hear the speakers today. It's important that the struggle continues. Delighted to see the very young audience, and ultimately you should be here speaking to a new young audience in the future. But hopefully you'll achieve self-determination before that. Nandri. Thank you very much, Councillor Graham Williams. He's a councillor for National Liberal Party in, I think, Dagenham, Havering and Havering. And also he has been a long proponent of Say No to Sri Lanka, and done a lot of protests in front of Marks and Spencer's and with Jogi and others, and he's also the coordinator for Nation Without State. And there are few members who have come from Nation Without State here. If they can take 1 minute or so, introduce yourself and then say what, as you also understand, we have got similar problems. So what you can suggest for us to continue with our struggle? Thank you very much. Just a quick brief one. My name is Tembani. I'm coming from the southern western parts of Zimbabwe. So Zimbabwe at the moment is in the highlights. So we're the naughty guys. Having said so, in 1983, just 3 years after independence, the government of Robert Gabriel Mugabe committed a genocide in southern western parts of Zimbabwe from 1983 to 87. So roughly 50,000 to about 100,000 people died. Now, there has been a refocus on that genocide. It was kind of like in the shadows because of the recent military
action, or what you call coup d'etat, that has happened. And its enforcers are actually the people who actually participated in that genocide. So there's been a rat race to safeguard the impunity aspect of it. Now, my story with the Tamils, how I got to liaise with the Tamils, it was through Yoki and Graham, and to a certain extent Doris. So I'm still learning quite a lot the Tamil story, and I'm following it closely. You are far much ahead of us, so there's a lot for me and my colleagues and my citizens to learn from you. As such, we are actually conducting a demonstration on the 23rd of December outside the Zimbabwe embassy. It's the right time. The media is quite focused on Zimbabwe at the moment. So we would really welcome anyone who would want to come and join us. We really, really appreciate it. That's all I've got to say. Thank you. For our fellow traveler on the path of human rights. And also I want to give a floor to Doris. If she can say a few words, she has been involved with our struggle, and also you have listened to the talks. So if you can tell us anything new, what you can do. Yeah, just take 5 minutes to Lauren. Ladies and gentlemen, Monica. I'm supporting Tamil before this, I don't know, and since 2009, yeah, 2009, I know Yogi, 111 Street, go to European Union office. That was when I was still in a wheelchair. I had a winter accident 2 years. So from that on, I know Tamil is strong because they tend to push my wheelchair. Walking in the winter. Anyway, we struggled a long time ago, but a campaign only run by me alone can be called alone, although the other 1.7%. As a woman, to fight alone is 3 times harder than you are. When I see the Tamil people, I say, wow, this is my people, you know. But all I can say of all the struggles that you have is similar to what my nation have. No doubt about it. It's just you already start far early before me. I think my best advice, since I can see a lot of youngsters here, and very pleased also to see the senior citizens still come forward to give a word and encouragement. That's a good thing for you, the young generation, to continue what they have done. You cannot stop until you get your referendum. No question, no but, no if. That's, we must. I know it's very difficult, and sometimes can be crying all night. You must get that, because your land, your people, your language, your education, your culture, everything is yours. Get it back. I know it's long time. It's a long time for the occupier to invade you, but don't hold your breath. It's still long time. The light's the end of the tunnel. Long life Sri Lanka. Long life Tamil. Those who Tamil don't have to Sri Lanka. Thank you. Andre. Thank you very much, Doris James. You are the founder of Sabah and Sarawak Committee of National, you are in the National Liberal Party, as well as you are also involved with the Nation Without States. So it was great to have you all here. Now we are going to have the panel discussion, which we will be opening up
for your questions about whatever we have said up to now here, and we will pass you the mic. உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். காலையில இருந்து காய்ச்சது. Anyway, please anybody have a question? Please raise your hands. Thank you. வணக்கம், நான் பேட்ரிக். மனித உரிமை தினத்தில் TGTE நடத்துகின்ற மனித உரிமை தினத்தில் வந்து என்னை மனிதன் என்ற அந்த உரிமையை தந்து என்னை இதில் அழைத்தது கருதி மிக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த இடத்துல நான் ஒரு கேள்வியை வைக்கிறேன். நாங்கள் மனித உரிமை தினத்தில் வந்து நாங்கள் நடத்தின இந்த மாநாட்டில் அநேகமான மனிதர்களுடைய பேச்சு சுதந்திரம் உட்பட எங்களுடைய பேச்சு சுதந்திரம் உட்பட அனைத்து விதமான உரிமைகளுக்கும் நாங்கள் எங்களோட தாய்நாட்டிலையும் எங்களோட பேச்சு சுதந்திரம் இலங்கையில், அதாவது தமிழகத்தில் மறக்கப்பட்டு வலிந்து காணாமல் பட்டு சிறைக்கூடங்களையும் தடுப்பு முகாம்களையும் அகதி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எங்களோட தாய்நிலத்தின் உறவுகளையும் வெளிநாடுகளில் புற அயல் நாடுகளில் அகதித்தஞ்சை கோரிக்கை கேட்டு ஆதிகளாக அறிந்து திரிகிற தமிழ் பேசுகின்ற தமிழ் மக்கள் எங்களோட உரிமையை சார்ந்து கேட்டு இந்த மனித உரிமையில் எங்களுக்குரிய உரிமை சக மனிதனைப் போல உலக நாடு பூராவும் சுதந்திரமாகவும் எல்லாவித உரிமைகளையும் பேச்சு சுதந்திரம், எழுத்து சுதந்திரம், வாசிப்பு சுதந்திரம், சக மனிதனை போல வாழக்கூடிய மிருகத்தனமற்ற வாழ்க்கையை வாழ்றதுக்கு அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கேட்கின்ற உலக நாடு பூராவும் ஈழத்திலையும் நாங்கள் வாழணும் என்று கேட்கக்கூடிய இந்த கேள்வியை உலக நாடு பூராவும் பிரித்தானியாவில் 1948ஆம் ஆண்டு பிரித்தானியாவிலிருந்து நாங்கள் பெற்ற சுதந்திரத்தை அனுபவிக்க முடியாத நிலையில 4ஆம் தேதி பிப்ரவரி இலங்கை சுதந்திரம் அடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் பிரித்தானியாவால் டிசம்பர் மாதம் 10ஆம் தேதி யுனைடெட் நேஷனால் ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் அறிவிக்கப்பட்ட மனித உரிமை தினத்தில் நாங்கள் எந்த விதமான அந்த 8 மாத காலத்திலேயே நாங்கள் சரியான மனித உரிமை முதல்களை அவதிப்பட்டு இன்று வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 60 ஆண்டுகள் நோக்கி சென்று வந்திருக்கிற மனித உரிமை இந்த டிக்ளரேஷன் பண்ண ஆண்டில் இருந்து நாங்கள் எந்த விதமான மனித உரிமைகளையும் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. அனைத்து விதமான மனித உரிமைகளுக்கும் தான் நாங்கள் அடிமைப்பட்டுள்ளோம். இதை வந்து மனித உரிமை நாடுகள், ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் அதை சார்ந்திருக்கிற அனைத்து புற நாடுகள் 194 நாடுகளுக்கு மேற்கு ஐக்கிய நாடுகளில் அமைய பெற்றிருக்கிறதால எங்களையும் எல்லா விதமான உரிமைகளோடையும் சேர்த்து தமிழகத்தையும் இந்த ஐக்கிய நாடு சபையில் இணைச்சு எங்களையும் சக மனிதனாக உரிமைகளோடு ஏற்றுக்கொள்வோம் என்று சொல்லி இந்த மனித உரிமை தினத்தில் நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். அவ்வளோதான். தேங்க்யூ. கேள்விகளை ஒரு வைத்தார் என்றால் உங்களுக்கு இங்கே வந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்கணும். இதில் இருக்கிறவ எல்லாரும் வந்து இதில் ஒர்க் பண்ணி கொண்டு ப்ராக்டிக்கலை வந்து ஒர்க் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறவ பிரதமர் இருக்கிறார், ப்ரொஃபஸர் சொன்னராஜா இருக்கிறார், மற்றும் அம்பியா இருக்கிறான், நாங்களும் இருக்கிறோம், ஒர்க் பண்ணி கொண்டு தான் இருக்கிறோம். அந்த முறையில் இதில் வந்து உங்களை சந்தேகங்கள், அதாவது வந்து இந்த மனித உரிமை சம்பந்தமான சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தால் இது கேட்கறதுக்கான தருணம். அந்த விதத்தில் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டை விட்டுட்டு தயவு செய்து கேள்விகளாக வைக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். இது அம்பியா காட்ட நான் கேட்க வேண்டிய கேள்வி. நான் அண்மை காலத்தில் இந்த நாட்டுக்கு வந்திருந்தேன். வந்த உடனே நான் முதல் செய்த வேலையே இந்த சாட்சியம் அளிக்கிறது. சித்திரவதையும் என்னுடைய குடும்பம் நேரடியாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தது. நேரடியாக இராணுவத்தால் கடத்தி காணாமலாக்கப்பட்ட என்னுடைய சகோதரர்களும் இருக்கின்றார்கள். எனவே நான் இதற்கான சாட்சியை நான் வழங்கியிருந்தேன். கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷத்துக்கு மேலே அதுக்குரிய சாட்சியை வழங்கியிருந்தேன்.
ஆனாலும் எனக்கு ஆன இயக்கம் என்னன்னு சொன்னால் தாயகத்திலேயும் நிறைய பேர் இயங்கி கொண்டிருக்கணும் இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி தர சொல்லி அதை விட இப்பவும் வந்து விழிப்புணர்வு அதாவது வெளியில வந்து வருதில்லை இந்த தகவல் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டத்துக்குள்ள மட்டும் எங்களோட இந்த நாடுகள் இந்த தமிழ் அரசாங்கமோ அல்லது தாயகத்தை நோக்கி பயணிக்கின்ற சில அமைப்புகள் சார்ந்து மட்டுமே இந்த நாங்கள் தகவலை சேகரிக்கின்ற இந்த விடயம் இருக்கின்றது. எனவே இதை ஒரு ஊடகங்கள் ஊடாக நீங்கள் வெளியே கொண்டு வந்து அதற்கான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினால் எங்களுக்கான இந்த ஆதாரங்களை நாங்கள் வேகமாகவும் நிறைய திரட்டிக் கொள்ளலாம் என்ற ஆதங்கம். அதற்கான ஏதாவது நீங்கள் ஆரம்ப கட்ட நகர்வுகளை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றீர்களா இல்லை நகர்ந்து செல்கிறீர்களான்றதை எனக்கு தெரியப்படுத்தினால் உதவியாக இருக்கும். நல்ல ஒரு கேள்வி. நீங்க இப்ப வந்ததாலேயே உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம். உள்ள தமிழ் ஊடகங்கள் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் நாங்கள் போய் வந்து 2009ஆம் ஆண்டுல இருந்து நாங்கள் செய்து அதாவது முக்கியமா ஓஎஸ்எல் நேரத்துல முழுக்க சொல்லி நான் பட்டி தொட்டி எல்லாமே போனேன். அப்படித்தான் கல்யாண வீட்டையும் செத்த வீட்டையும் தவிர மீதி எல்லா இடத்துலயும் போய் எடுத்துனாங்க. ஆனா அது கட்டாயமா இப்பவும் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனா மீடியாவுக்கு வந்து எங்களுக்கு நேரம் தர்றது குறைவாக இருக்கிறது. உங்களுக்கு முடிந்தால் எங்களுக்கு நீங்க ஒரு மீடியாவை எடுத்து தரக்கூடியதா இருந்தால் நாங்கள் போய் நிச்சயமாக செய்வோம். நீங்க கேட்ட கேள்வி உண்மையா சந்தோஷம். அதே நேரத்துல உங்கள்கிட்டையும் நாங்கள் கேட்கிறோம்னா இப்ப பர்த்டே பார்ட்டியோ அல்லது உங்களோட பழைய மாணவர் சங்கங்கள் இப்படியான இடங்களுக்கு எங்களை நீங்க கூப்பிட்டீங்கன்னா இதோட முக்கியத்துவத்தை வந்து சொல்லி செய்யலாம். நன்றி. காணாம போனாக்களுக்கு டெத் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க கவர்மெண்ட். அப்போ அது சம்பந்தமா நீங்கள் யாராவது ஒரு விதமான முடிவு எடுக்கல. அப்போ அதுக்கு என்ன மாதிரி இப்போ காணாமல் ஆக்கப்பட்டதுக்கு நாங்கள் எல்லா இடத்துலையும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணினதுக்கு ஒரு தரம் ஒரு ஆன்சரும் பண்ணல. ஆனால் இப்போ என்னன்னு சொன்னால் சில இதில் திருப்பி போய் இதோட டெத் சர்டிஃபிகேட் தூக்கி தரணும் செத்தன்னு சொல்லி. அப்போ அதை என்னடா நாங்கள் உள்ளுக்குள்ள வர கண்டது அவர் சொல்லாங்க கட்டுப்பாட்டுக்கு கட்டுப்பாட்டுக்கிட்ட வரைய கண்டது. ஆனால் அவருக்கு என்னென்ன டெத் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும். அப்போ அதை ஒரு தரம் இந்த வரைக்கும் கதை கேட்க அந்த கேள்வியை வச்சுக்கொண்டு அதாவது இந்த காணாமல் போனவர்கள் சம்மந்தமான கேள்விகளை கேட்குறேன்டால் உங்களுக்கு இருக்க டவுட்ஸை இப்போ இதுக்குள்ள வச்சு நாங்கள் ஒரே கேள்வியாக எடுக்கின்றோம். அதை எடுத்து போட்டு பிரதமர்களாக நாங்கள் இதை ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிறோம். காணாமல் போனவர்களுக்கான டைம் நீங்கள் யாராவது காணாமல் போனவர்களுக்கான கேள்விகளை கேட்குறதா இருந்தால் தயவுசெய்து இந்த நேரத்தில் கேட்குறது. வணக்கம் ஐயா. இது ரைட் டு லேண்ட் சம்பந்தமா முதல் கதைச்சார் சோனராஜா சாரும் கதைச்சிங்க. அதுக்கு தான் இதை பற்றி நான் கதைக்க விரும்புகிறேன். சமீபத்தில் வடக்கில் கேள்விப்பட்டிருப்போம் வாட்டர் கண்டாமினேஷன், குறிப்பாக சுண்ணாக பிரதேசத்தில். அது சம்பந்தமாக நான் இப்பொழுது புதுசாக தான் அது சம்பந்தமாக கேள்விப்பட்டு அதில் இணைப்பு கொண்டாங்க. அதுக்கு முதல்ல என்ன விட சீனியாக வேறு முயற்சி செய்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். ஸோ இது சம்பந்தமாக நான் என்னுடைய லோக்கல் எம்பி மூலம் அவரிடம் வினாவின பொழுது அவர் வந்து ஒரு அமைச்சிடம், அதாவது வந்து அது சம்பந்தமான விஷயங்கள் எதுவும் இதுவரையும் பார்லிமெண்ட்லயோ ஈடுபடாத சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுடைய லோக்கல் எம்பி கலைக்கும் பொழுது ஏசியன் எம்பி ஒரு அதாவது மிட்லாண்ட்ஸை சேர்ந்த வில்லியம் கேஷ் எம்பி என்பவர் ஃபாரின் காமன்வெல்த் எம்பியோராலை தொடர்பு கொண்ட பொழுது அவர் எனக்கு பர்சனலாக லெட்டர் அனுப்பியிருந்தார். அவர் அனுப்பிய கடிதத்தை உங்களுக்கு வாசிக்கின்றேன். I recognize your constituents' concerns about the contamination water in northern Sri Lanka. We have received a number of reports about this issue. As your constituents are aware, the British High Commission visited the Jaffna in 2016 and raised concerns about water contamination with the Chief Minister of Northern Province. We received assurance that although oil contamination had been a problem in the past,
testing of water samples abroad had shown that the oil contents was now below the danger level. Other staffs at the British Council visits Jaffna on a regular basis to monitor this. And at the same time, he has also mentioned, at the request of Sri Lankan government, a Dutch risk reduction team of 4 water experts visited Sri Lanka in April 2016 to assess this drinking water quality. So நான் அவர்களுடைய இந்த டச் டீமுடைய ரிப்போர்ட்டை தனிப்பட்ட முறையில் எடுத்து அதை முழுதாக வாசித்து பார்த்தேன். அதில் அவர்கள் சென்று ஆராய்ந்த தண்ணி வந்து நோத்தை சேர்ந்ததில்லை, நோர்த் சென்ட்ரல் ப்ரோவின்ஸை சேர்ந்தது, அதாவது பொலனறுவை அனுராதபுரத்தை சேர்ந்தது. இது வந்து நடந்தது. அவர்கள் எடுத்த ரிப்போர்ட் 2016 ஏப்ரல். அதே நேரத்தில் இந்த சுண்ணாக பிரச்சனை நடந்தது 2015-16 அந்த பீரியடில் தான் மக்கள் எழுச்சி போராட்டங்கள் அவர்கள் நடத்தினார்கள். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் வந்து இந்த டீமை அங்கு சென்று பரிசோதிக்க சொல்லி கூறவில்லை. ஆனால் மாறதாக நோர்தர்ன் சென்ட்ரல் ப்ரோவின்ஸில் பரிசோதிக்க சொல்லி கூறியிருக்கிறார்கள். அப்பொழுது இந்த ரிப்ளையை தந்தவர் வந்து ஃபாரின் காமன்வெல்த் எம்பி. ஸோ அவருக்கு நாங்கள் என்ன விதமான விளக்கத்தை கொடுக்கலாம் என்பது என்னுடைய கேள்வி. தேங்க்யூ. இதை பற்றி நான் வந்து இப்போ இதில் வந்து கதைக்கிறதுக்கு நான் சான்ஸாக கொடுக்குறேன். 2 கொஸ்டின்ஸ் வந்துருக்குது. ஒன்று வந்து காணாமல் போனவர்களுக்கான நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம் என்பதை பற்றி அவர்கள் கேட்டிருந்தார்கள். 2வது வந்து அவர்களுக்கு டெத் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கின்றார்கள் என்பதை பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தார். அடுத்தது வந்து இவர் சுண்ணாகம் போட்ட பிரச்சனை இதை பற்றி குறிப்பிட்டு ஃபாரின் காமன்வெல்த் ஆஃபீஸில் இருந்து வந்த லெட்டர் எங்களுக்கு படித்து காட்டியிருக்கார். அதோட சேர்த்து தானும் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் செய்து அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் மூலமாக அது வந்து புலனறுவையில் எடுத்த தண்ணின்ற ரிப்போர்ட்டாக தான் இருக்கின்றதை தவிர அது நோத்தில் வந்து எடுத்த ரிப்போர்ட்டாக இல்லை. அப்போ இதை வந்து நாங்கள் எப்படி ரிசீவ் பண்ணலாம்ன்றதை கேட்டுக்கிறேன். நன்றி. நான் அந்த முதல் கேள்வி கேட்ட ஒரு ஆள்கிட்ட அந்த ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லல. சிலோன்ல உள்ள ஆட்களுக்கு அப்படி பதிவெடுக்கிறேன். அது வந்து என்னன்னா அங்க ஆமி இருக்கிறதால கவனமா நாங்க இப்பவும் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறோம். உங்களுக்கு அப்படி ஆக்களை தர விரும்பினால் என்ன பிறகு வந்து சந்திங்க. காணாம போன ஆக்கள் வந்து டெத் சர்டிபிகேட் வாங்கணும்னு சொன்னா கடைசி மட்டும் நீங்க அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் அவர்கள் வந்து தர்ற எழுத்துல தந்தாங்க, போன்ல தந்தாங்க, போன் நேர்ல சொன்னாங்கன்னா முடிஞ்சா நீங்க அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி எங்களுக்கு தந்தீங்கன்னா நாங்க அது யூஎன்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்ப்போம். இப்படியான எவிடன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு முக்கியமாக தேவை. அதால ஒரு நாளும் அக்செப்ட் பண்ணாதீங்க. என்னென்னா நீங்க ஒன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிட்டால் அவங்க உள்ளவே தட்டிடுவாங்க. அதுதான் இருக்கு. அதால ஒரு நாளும் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாதுன்றதுதான். கடைசியா நீர் பிரச்சனை என்று இதன்றதையா நீங்க ஸ்பெசிபிக் கேள்வி கேட்ட நீங்கள் இதை வந்து என்னென்று ஃபாரின் ஆஃபீஸுக்கு சொல்லலாம். உங்கள்கிட்ட உள்ள ஆதாரங்களை நீங்கள் வந்து போஸ்ட்ல போடுங்க. அதோட இப்ப எங்களை போன்ற ஆர்கனைசேஷன்ஸை கூட்டிக் கொண்டு அவையோட ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வச்சு நாங்க போய் கதைக்கலாம். அப்ப அதுக்குரிய நீங்க எங்கள்கிட்ட எவிடன்ஸ் இருக்குது. நீங்க வந்து இந்த இந்த இடத்துலதான் சோதித்த நீங்கள் இந்த நாட்டுல இப்பவும் இந்த ஊர்ல இன்னுமே அந்த பிரச்சனை இருக்கு. எங்களுக்கு எவிடன்ஸ் இருக்கு. நாங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். எங்களுக்கு ஒரு அரை மணித்தியாலம் அப்பாயின்மெண்ட் நாங்க வந்து கேட்டுதா நிச்சயமாக நாங்க வருவோம் உங்களோட. Prime Minister would answer. பிரதமர் ஏதாவது சொல்றதுக்கு இருக்கா அல்லது இல்ல கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் அவர்களோட காணாம போனவர்களுக்கு டெத் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணுமாம். அதை அக்செப்ட் பண்றதா இல்லையான்ற ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்டிருந்தவை. அதாவது வந்து தாங்கள் இதுக்கு எதிரான நடவடிக்கையை டிஜிடி என்ன எடுத்திருக்குதுன்றதை கேட்டிருக்கணும். அதாவது வந்து இந்த காணாம போனவர்களுக்கான டெத் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணுமாம். இலங்கையில் காணாம போனோன்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த நாங்கள் டெத் சர்டிஃபிகேட்னு சொல்லி கொடுக்கணுமான்ட்டு அதுக்கு அம்பிகை சொல்லியிருந்தவ அதை அக்செப்ட் பண்ண வேண்டாம். என்னென்றால் அவர்கள் உள்ளுக்கு வச்சுக்கொண்டு ஆக்களை தட்டுறேன்னு சொன்னால் டெத் சர்டிஃபிகேட்டை கொண்டு வந்து கொடுத்து ஆக்களை தட்டுறதுக்கான இதாயும் முடியும். அதில் அதை அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு அவர் சொல்லியிருந்தா. அப்போ டிஜிடி இந்த இஷ்யூவில் என்ன மாதிரியான நிலைப்பாடு இருக்கிறது கேட்டிருந்தோம். அடுத்தது வந்து இந்த சுண்ணாகம் நீர் பிரச்சனை அந்த நீர் பிரச்சனையில் வந்து அந்த ரிப்போர்ட் வந்து
இங்கே காமன்வெல்த் ஆஃபீஸ் சொல்லியிருந்தது நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம், அங்கே போய் எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஆனால் அவர் சொல்கிற என்னென்னு சொன்னால், தான் அந்த ரிப்போர்ட்டை படிச்சினா அந்த ரிப்போர்ட்டில் இருக்கிறது அவர் வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறது சென்ட்ரல் ப்ரொவின்ஸில் தான் இருக்கிற ஓட்டரை தான் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறான். அதை வந்து என்னென்று நோர்தர்ன் ப்ரொவின்ஸில் நடந்ததுன்னு சொல்லலாம். அந்த முறையில் வந்து நாங்கள் இது எப்படி ஃபர்தராக கொண்டு போய் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டோட இதை பற்றி இது பண்ணலாம்னு சொல்லி கேட்டிருந்தவர். அதுக்கு வந்து கொடுத்த மறுமொழி என்னென்னு சொன்னார் அம்பியா அவர்கள் கொடுத்த மறுமொழி, இதை வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு அனுப்பி நாங்கள் அவையோட ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் மேக் பண்ணி போய் பார்க்கலாம்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட் இருந்தால் நீங்கள் சொல்லலாம்னு. டெத் சர்டிஃபிகேட் சம்பந்தமாக அப்படி சொன்ன கருத்துக்காக எங்களை கருத்தும் அதாவது அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. ஏனென்றால் நீங்கள் அவர்களுக்கு உயர்வுமாக அந்த வெயிட்டை வீக்க பார்க்கிறார்கள். அவர்கள் இப்போ டெத் சர்டிஃபிகேட் தருவதால் உங்களுக்கு தொடர்பு என்னென்ற காலமான அந்த காலமான செய்தி உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும். இது வந்து நான் என்ற பேச்சிலையும் குறிப்பிட்டேன். நான் இதை ஹை கமிஷனர் கூட இப்போ ஒரு மாதத்துக்கு முந்தி இந்த ஒரு கூட்டம் நடந்த நியூயார்க்கில் அதில் ஹை கமிஷனர் வந்திருந்தவர். அப்போ அந்த ஏபி ரிப்போர்ட் வந்த சமயம் அப்போ அந்த ஏபி ரிப்போர்ட் சம்பந்தமாக ஹை கமிஷனரிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்ட போது ஹை கமிஷனர் தானாகவே இந்த விடயத்தை கூறினார். அதாவது ரணில் விக்ரமசிங்கே அங்கே போய் ஒரு நாட்டு பிரதமர் அங்கே போய் கூறுகின்ற இவர்களெல்லாம் மறந்து விட்டார்கள், ஆனால் அது என்னென்று இறந்தவர்கள் பற்றியே ஒன்றுமே தெரியாதுன்னு அவரும் அதற்கு அந்த கருத்தை கூறினார். எனவே நாங்கள் இந்த டெத் சர்டிஃபிகேட்டை வாங்குவதன் மூலம் நாங்கள் அவர்கள் இந்த விடயத்தை மூடுவதற்கு ஒரு இலகுவாக இருக்கும். அப்படியே அதை வாங்குவோம் என்பதுதான் எங்களுடைய நாடுகளந்த அரசாங்கத்தின் நிலப்பாடு. மற்ற சுனாமி சம்பந்தமாக நான் மேலதிகமாக கூறுவதற்கு அப்படி சொன்ன கருத்தை தான் நான் கூறுகின்றேன். நன்றி. மிக நன்றி. அடுத்தது ஏதாவது வேற கேள்விகள் இருக்கும் என்றால் இங்க வணக்கம். டெத் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கறதுன்றதை பற்றி நாங்கள் மிக கவனமாக இருக்கணும். ஏன்னு சொன்னால் அவர்கள் அதை கொடுத்து அந்த அந்த வழக்கை அதோட முடிக்கிறதாகத்தான் இருக்கும். டெத் சர்டிஃபிகேட் எடுத்தால் நாங்கள் திரும்ப அதை சர்வதேசத்தின் நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும். ஆகவே அந்த இறப்பு சாட்சி பத்திரத்தை வீண்டாமல் தவிர்த்து அவர்கள் அந்த விடயங்களை சர்வதேசத்துக்கு கொண்டு வருவதே நல்லம் என்று என்னுடைய கருத்து. நன்றி சந்தர்ப்பத்துக்கு. முன்னாள் போராளிகளுக்கு புனரால் அளித்து விடுதலை செய்யணும், திருப்பி மூளை பிடிக்கணும். அப்போ எந்த உத்தரவாதத்தில் விட்டுட்டு திருப்பி பிடிக்கணும்? இல்ல, முன்னாள் போராளிகளை புனர்வாழ்வு அளித்து வெளியில விட்டா பிறகு திருப்பி பிடிக்கணும். இது வந்து எங்களுக்கு நடந்து கொண்டு இருக்கிறது நாங்கள் தெரியும். எங்களுக்கு என்ன தேவை என்றால் அப்படி பிடிபட்டாக்கள் எங்களுக்கு வந்து சாட்சியங்களை தரணும். இதுவரைக்கும் என்னட்ட 2 பேர் தான் தந்திருக்கிறது இருக்குது. அப்ப இதுதான் நான் முதல் காய்ச்சினா எல்லாரும் அப்படி திருப்பி பிடிச்சால் obviously வந்து எங்களுக்கு தர முடியாது. ஆனால் பிடித்தவர்களுடைய உறவினர் நண்பர்கள் வந்து தாங்கும். இதுகள் வந்து நாங்கள் இது ஒரு இன்டர்நேஷனல் மெக்கானிசம்ன்றது சரியான ஒரு ஸ்லோ ப்ரோசஸ் ஐயா. அதால அதுவும் இலங்கை அரசாங்கத்திடம் முட்டையில கொடுக்குற மாதிரி தான். அப்ப நாங்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு எவிடன்ஸை நாங்கள் சேர்த்து அதை கொண்டு போய் எங்கெங்க எந்தெந்த நாட்டில் இருக்கிறோமோ அங்கேயும் கொடுத்து யுஎனுக்கும் கொடுத்து இன்டர்நேஷனல் ஜூரிடிக்ஷனுக்குள்ள கொண்டு போகிக்க தான் அதுக்கு பலன் அளிக்கும். மற்றது இது ஒரு பப்ளிசிட்டி. இப்படி நாங்கள் ஒரு ப்ரெஸ் மீட் ஒன்று வச்சு என்னட்ட இப்ப ஐடிஜேபி நீங்க செய்த பார்த்துருப்பீங்க. 2015 இருந்து 17 42 பேரை பிடிச்சு ப்ரெஸ் மீட் வச்சு செய்தது. அதை உடனே எடுத்து செய்தது. அப்ப இப்படி பிடிச்சிட்டு புனர்வாழ்வுக்கு எல்லாம் நீங்க ஓகேன்னு போக விட்டுட்டு திருப்பி பிடிக்கிறது எங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் வாயால சொல்லி பிரயோசனம் இல்லை. அதை எவிடன்ஸா கொடுக்கணும். அதை நாங்க செய்வோம் ஐயா. எனக்கு என்னடா பிடிக்காமல் இருப்பினம் நான் உத்தரவாதம் தரையில இல்ல. இப்ப நான் என்னட்ட வந்து தந்த 2 பேர்ட்ட கேஸ நான் சொல்றேன்டா, ஒரு புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட்டு வெளியில வந்து ஃபேமிலியா இருந்தவர் அந்த புனர்வாழ்வு நேரம் அவருக்கு விஷ இது கொடுக்கப்பட்டு
அவர் வந்து உடனே திருப்பி ஹஸ்பண்டை பிடிச்சிட்டு போயிட்டினா. அப்ப மனைவி தான் என்னட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட் தந்தவர், இப்படி வந்து ஹஸ்பண்டை பிடிச்சிட்டு போயிட்டினா அவர் முதல் அங்க டோர்ச்சர் பண்ணப்பட்டிருக்கிற அதோட விஷயம் இது இருந்ததுன்னு சொல்லி. அப்ப நாங்கள் இங்க வந்ததால நாங்க வந்து பிரிட்டிஷ் ஹை கமிஷனுக்குள்ளால கதைச்ச நாங்கள். ஆனா அவ பிரிட்டிஷ் சிட்டிசன் இல்லை, அகதி அந்தஸ்து கோரிக்கொண்டு இருக்கிறா. அப்போ ஒன்றும் செய்ய இல்லாம போயிட்டுது. ஆனால் நாங்க அது ஃபாரின் ஆஃபீஸ்கிட்ட கதைத்ததன் மூலமாக இப்படி ஒரு இன்சிடென்ட் இருக்குதுன்றது அவைக்கு இப்ப போயிட்டு. இப்படி அவதான் செய்யணும் இல்லை. இப்ப நீங்க நண்பர், இப்ப உங்களோட நான் வந்து சக சிறையில இருந்தேன்னா வெளியில வந்துட்டு என்னோட இருந்தவரை பிடிச்சிட்டு போனா நீங்களே வந்து எனக்கு தரலாம். சரியா? யார் தரலாம்ன்றது யாரும் தரலாம். as long as எங்க பிடிச்சவ எப்ப பிடிச்சவ என்ற டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு இருந்ததுண்டா விளங்குதா? பிரதமர் இதுல ஏதாவது கமெண்ட் பண்றதுக்கு இருக்கா அல்லது அவங்க சொன்னதுல ஓகே? இந்த பிடிச்சவைய வந்து திரும்ப பிடிக்கணும். அப்ப இது திரும்ப பிடிச்சு கொண்டு போறோம். இப்ப நீங்கள் அது பிரச்சனை போறையும் முதல் நாங்கள் டீல் பண்ணியிருந்து நாங்கள் இப்ப புனர்வாழ அறிவிச்சு போட்டு வெளியில விட்டுட்டு இப்ப இந்த திரும்ப ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காண்டி பிடிச்சு கொண்டு போயினோம். அப்ப இதுக்குள்ள அரெஸ்ட் பண்ணணும்ன்றதே தெரியுது இல்லை. சில பேரை அரெஸ்ட் பண்ணி போட்டு வேற சட்டங்களுக்குள்ள போடினோம், பிடிஐக்குள்ள போடினோமா அதுல ஒன்றும் தெரியுது இல்லையா? அதுல இதை பற்றி நாங்கள் என்ன நிலைப்பாடு எடுக்கிறோம்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? இது தொடர்பாக நாங்களும் கவனம் செலுத்தினார்கள். இது தொடர்பாக நாங்கள் உள்ள சர்வதேச சட்டத்திறனிகளுடன் தொடர்பு கொண்டார்கள். விவரங்கள் கிடைக்கவில்லை. அப்ப அப்படி சொன்ன மாதிரி அந்த கூடிய விவரங்களும் அத்துடன் அந்த தாயகத்தில் இந்த வழக்குகளை செய்த சட்டத்திறனிகளை தொடர்புகளை தந்தால் கூடிய பயனுள்ள செய்யக்கூடிய மனக்கருதுகிறார். அப்ப ரெண்டு விடயம், ஒன்று கூடிய அந்த விடயங்களை கவனத்தில் கொண்டு வரணும். அதே தாயகத்தில் தொடர்பாக அவர்களை பிரதிநிதித்துவப்படுகின்ற சட்டத்தரணிகளின் விவரங்களை தந்தால் நாங்கள் இந்த சட்டத்தரணிகளுடன் நேரடியாக தொடர்போம். சில உயர்ந்த தகவலை எடுத்துக்கொள்ளலாம். நன்றி. மிக்க நன்றி பிரதமர். என்னன்னு சொன்னால் நாங்கள் இதில் இன்னொரு விஷயத்தை முக்கியமாக பார்க்க வேணும். நீங்கள் வந்து எவிடன்ஸ் கொடுக்காட்டிக்கு இப்போ அதுதான் என்ன சொன்னால் நீங்கள் வழியில் வந்து இந்த மாதிரி இடங்களில் கேள்விகளை கேட்கலாம். ஆனால் நீங்கள் அந்த எவிடன்ஸை கொண்டு வந்து கொடுக்கேள்வி என்று சொன்னால் நிச்சயமாக எங்களுக்கு வந்து அந்த எவிடன்ஸை எந்த இடத்தையும் கொண்டு போக முடியாது. அதே நேரம் வந்து பயம் இருக்குந்தான், ஆனால் ஓரளவுக்கு நம்பிக்கையும் வேணுமென்றது தான் என்னுடைய கருத்து. அப்போ நாங்கள் வந்து இதை கொடுத்தால் அங்கே இருக்கிறவைக்கு பாதிப்பு ஏற்படுமான்ற கேள்வியில் நீங்கள் கேட்குறீங்க. அதில் வந்து உங்களோட நம்பிக்கை எப்படி ஐசிபிபிஜிக்கு மேலே இருக்கிறன்றது தான் அது ஒரு இது இருக்குது. அப்போ நாங்கள் வந்து அதில் பார்க்கும்போது நாங்கள் ஓரளவு தானே நம்பித்தான் ஆக வேண்டும். ஏனென்றால் எங்களுக்கு ஏதாவது நிவாரணம் கிடைக்கணும் என்று சொன்னால் நாங்கள் கொஞ்சம் தானே நம்பித்தான் ஆகணும். அந்த முறையில் வந்து நீங்கள் அந்த கேள்விக்கு நான் நினைக்கிற பிரதமர் சரியாக பதிலளிப்பார். இதுக்கு நீங்கள் எவிடன்ஸை கொண்டு வாங்க. அதுக்கு பிறகு நாங்கள் அதோட வந்து சட்டத்தரணிகளுடைய அதாவது அவை பிடிபட்டு உள்ளுக்கு போனால் அவையோட யாராவது சட்டத்தரணிகள் டீல் பண்ணி கொண்டிருக்கணும்னா அவையின் டீட்டெயில்ஸையும் தர சொல்லி அது அம்பியை கொடுத்தாலும் அதில் எனக்கு தந்தாலும் கூட நாங்கள் அதில் யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லி இதை அம்பியக்காரர்கள் இதை கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் இப்போ அண்மை காலமாக இந்த தடுப்பில் இருந்து வந்த போராளிகள் நிறைய சென்று கொண்டிருக்கிறோம். இது சம்பந்தமாக தடுக்கிறதுக்கும் மற்றது இதை கண்டறிகிறதுக்கும் பல போராளிகள் இப்போ மன உலகில் இருக்கிற இங்கே கூட அதுக்கு தடுக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழிகள் ஏதாவது இருக்கோ அது சம்பந்தமாக ஐசிபிபிஜிட ப்ராபபிளி எங்களுடைய முதல் ரிப்போர்ட் அதில் தான் வரக்கூடியதாக இருக்குது. இப்போ ஒரு ரிசர்ச் லெவலில் போய்கொண்டு இருக்குது. ஏனென்றா நாங்கள் அதை ஒரு ரிசர்ச் பேப்பராக தான் முதல்ல வெளியிடுறோம். அது வந்து இப்போ அது விஷ ஊசியாலையும் அதாவது தடுப்பில் இருக்கிற விருந்து வெளியில் வந்தோன்னா மர்மமாக ஆக்கள் சாகின. நாங்கள் இங்கேருந்து அதை ஒரு பிள்ளையை இன்டர்வியூ பண்ண போன எங்களோட வாலண்டியரை அவங்க வந்து பிடிச்சிட்டு வச்ச பண்ணி எல்லாம் இதன்றது என்னென்னா அவன் இப்போ செத்து கொண்டு இருக்கிற அப்படியான ஒரு ஆளை அவற்றை நேரடி வாக்குமூலம் செத்தா பிறகு மெட்டாக்களோட வாக்குமூலம் தானே. அப்போ அப்படியான ஒரு வாக்குமூலம் நாங்கள் எடுத்துட்டோம். உங்களுக்கு இன்னும் தெரிஞ்சால் இதுவரைக்கும் எங்கள்கிட்ட
நான் நம்பர் சொல்ல விரும்பவில்லை ஏனென்றால் அது இப்போ செய்து கொண்டிருக்கிற கேஸுள்ளபடியா அநேகமாக ஒரு 3-4 மாசத்துக்குள்ள அந்த ரிப்போர்ட் வெளிவரும். அதுக்குள்ள எனக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சாக்கள் இருந்தால் கட்டாயம் தாங்கும். இதுகளெல்லாம் உண்மை எல்லாருக்கும் தெரியும் இது நடக்குதுன்னு. ஆனால் என்ன பிரச்சனைன்னா அதை நாங்கள் ஆதாரபூர்வமாக கொண்டு போகணும். அப்போ விஷ ஊசி என்று சொல்லிக்க ஓகே நாங்கள் மற்ற இப்போ டோர்ச்சர் மாதிரி அதை நாங்கள் வந்து இதாண்டே இல்லை. அது என்னென்னா ஃபுட் பாய்சனிங் எவ்வளோ அது மெடிக்கலாகவும் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டும். அப்போ அது வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ். அப்போ மெடிக்கலாக ப்ரூவ் பண்ண இயலாத நேரத்தில் நாங்கள் வந்து என்னென்னா நம்பர்ஸை இத்தனை விக்டிம்ஸ் இப்படி இதாண்டுதுன்னா நீங்கள் வந்து நாங்கள் கேள்வி இது ரிப்போர்ட்டாக இதாண்டு ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வச்சு அதில் வந்து இதை கேள்வியாக எடுக்க போகிறோம். அப்போ ஸ்ரீலங்கா கவர்மெண்ட் இந்த மர்மமாக இவ்வளவு சாப்பிட்றதுக்கு என்னென்று சொல்ல வேண்டும். அதே நேரத்தில் இன்னொரு விஷயமும் அங்கே நடந்திருக்கு என்னென்னா அவங்க விஷ ஊசி அடிக்கல எங்கட ஆக்கள்கிட்டயே ஊசியை கொடுத்து நீங்கள் அடிங்கோன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்ப அந்த விஷ ஊசின்றது ஒரு சரியான ஒரு பெரிய ஒரு ரிப்போர்ட் வரைக்கும் நீங்க பாப்பீங்க. ஆனால் இப்ப எனக்கு மேல சொல்ல இயலாது. இன்னும் இந்த ரிப்போர்ட்டை வலுவாக்குறதுக்கு போராளிகள் மட்டும் இல்லை பொதுமக்களுக்கும் இது நடந்திருக்கு. ஆனா கூடுதலாக 99% போராளிகளுக்கு தான் நடந்திருக்கு. அப்ப நீங்கள் மன உளைச்சல்ல இருந்து பிரயோசனம் இல்லை. இப்ப எங்களுக்கு நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு நடந்தது இனப்படுகொலை என்று ப்ரூவ் பண்ணிக்கொண்டு போக வேண்டிய ஒரு காலகட்டமே ஒழிய இப்படி நடந்துட்டு இருந்து என்று அழுது கொண்டு இருக்காம வெளியில வந்து எனக்கு தாங்கும் எனக்கு சொல்றது ஆசிபிடிக்கு தாங்கும். பிரைம் மினிஸ்டர் இந்த மாணிக்கவாசன் வணக்கம். எனது பெயர் சுரேஷ். அகதி அந்தஸ்து கோரி வழக்கு நிராகரிக்கப்பட்டு நாட்டுக்கு என்போர்ஸ்மெண்டாக அனுப்புவதற்காக நாடுகளின் அரசாங்கம் அதுக்காக இந்த நடவடிக்கை செய்திருக்கிறது. வணக்கம். பிரதமர் இதில் கேட்டிருக்கிறான்னு சொன்னால் உங்களை கேட்டது தெரியல. அவர் கேட்டிருக்கிறார் என்னென்னு சொன்னால் இங்கேருந்து அகதி அந்தஸ்துக்கு அப்ளை பண்ணி அவர் நிராகரிக்கப்பட்டு நாட்டுக்கு அனுப்பக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கிறவைக்கு என்ன ஏற்பாடுகள் நாங்கள் செய்திருக்கிறோம், நாங்கள் என்ன முறையில் அவைய உதவி செய்கிறோம் என்றதை பற்றி அவர் கேட்டிருக்கிறார். இந்த அகதிகள் தொடர்பான விடயம் நாளைக்கு 2 வாரங்களுக்கு முன்னர் லண்டனில் உள்ள சில சட்டத்தரணிகளுடனும் நான் ஒரு கூட்டத்தில் கலந்துரையாடினேன். இன்றைக்கு இந்த கூட்டத்துக்கு இந்த டிஸ்கஷனுக்கு வர்றதுக்கு முன்னர் கனடாவில் இது தொடர்பாக வேலை செய்வதுடனும் நான் சில கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டிருந்தேன். அப்போ இது என்னென்று நாங்கள் பார்க்கணும்னா ஆக்சுவலி இப்போ வந்து இந்த ஜூலையிலிருந்து வந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு மிகவும் சார்பான ரிப்போர்ட்ஸ். அதாவது அந்த நாட்டில் தமிழ் மக்களுக்கு தமிழ் என்ற காரணத்தினால அவருக்கு அங்கே பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்று உதாரணமாக இப்போ அந்த ஜஸ்மின் சோக்காண்ட ரிப்போர்ட், அதை தொடர்ந்து யூஎன் ரெப்பர்டர் ஸ்பெஷல் ரெப்பர்டர் கவுண்டர் டெரரிசம் அண்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அவருடைய ரிப்போர்ட், அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து ஏபி ரிப்போர்ட். அப்போ இந்த 3 ரிப்போர்ட்ஸும் மிகவும் என்ன பொறுத்த மாட்டேன் மிகவும் கருதியான ரிப்போர்ட்ஸ். இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா அங்கே ஊரில் வந்து தமிழர் என்ற ரீதியிலே இவர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். அப்போ நாங்கள் இதில் வந்து அநேகமாக இப்போ அமெரிக்கா பொறுத்தவரையில் இங்கே கவர்மெண்ட் ஒரு பாலிசி இருக்கிறது இல்லை. அது மாதிரி தான் யூகேவில் இருக்க ஒவ்வொரு வழக்குகளை தனிப்பட்ட முறையில் தான் நாங்கள் அதில் வாதாடி அதுக்கான அகதி அந்தஸ்து இருக்கிறது. அப்போ நாங்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா அன்றைக்கு அது நடந்த கூட்டத்தில் இப்போ லோயர்ஸ்கிட்ட தமிழ் அகதிகளை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற லோயர்ஸுக்கு நாங்கள் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸை நாங்கள் பகிர்ந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி, அதாவது இப்போ சட்டத்தில் ஒன்று இருக்குது, உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் பிரச்சனை இல்லாவிட்டாலும் தமிழர் என்ற ரீதி பிரச்சனை என்றால் அதன் அடிப்படையிலே உங்களுக்கு அகதி அந்தஸ்து கொடுக்க வேண்டும் என்று அப்போ அந்த சட்டவாதங்களை முன்வைக்கலாம் என்றது. மற்றது இன்றைக்கு நான் வரும்போது கழிச்ச கூட்டத்தில் இன்னொன்று கூறினது யூஎன்ஹெச்ஆரில் நாங்கள் ஒரு டெலிகேஷன் போட்டு அது யூஎன்ஹெச்ஆரும் அந்த ஒரு நிலப்பாட்டு எடுத்ததால் அது மிகவும் வழக்குக்கு மிகவும் உதவிய யூஎன்ஹெச்ஆர்
2009க்கு முன்னர் ஒரு நிலப்பாடு எடுத்தது. அதாவது தமிழ் என்ற ரீதியில் போனால் அங்கே பிரச்சனை உண்டு. ஆனால் அப்புறம் 2010 அந்த நிலப்பாட்டை மாற்றி விட்டார்கள். எனவே இந்த ரிப்போர்ட்ஸை கொண்டு போய் UNHCRல அந்த டிசிஷன் எடுக்கிற அந்த டிசிஷன் மேக்கிங் அத்தாரிட்டியோடு நாங்கள் தொடர்பு கொண்டு அப்படி ஒரு நிலப்பாட்டை UNHCR எடுத்தால் அதுவும் மிக உதவியாக இருக்கும். அப்படியான நிலப்பாடுகளை தான் நாங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்று நான் இன்றைக்கு என்னுடைய கருத்து. அதே நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு ஹோம்லேண்ட் மினிஸ்ட்ரியை இங்கே இருக்கிற ஹோம்லேண்ட் செக்யூரிட்டி மாதிரி ஒரு நாடுகளில் இருக்கிற இது சம்பந்தமான மினிஸ்ட்ரியிலே கூட நாங்கள் சில லாபிங்க செய்யலாம். இந்த ரிப்போர்ட்ஸை கொண்டே காட்டுகிறேன். இந்த ரிப்போர்ட்ஸை பார்த்து நான் நிற்கல அவர்களால் திருப்பி அனுப்பக்கூடியதாக இருக்கும் என்று இப்போ UK இந்த US நாங்கள் வழக்குகள் நிராகரிக்கப்பட்ட வழக்குகளை தான் இந்த ரிப்போர்ட்ஸின் அடிப்படையில் திரும்ப ரீஓப்பன் பண்ணுற முயற்சிகளை இங்கே நாங்கள் முயற்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம். அப்படி அங்கே கேளாமலே எதிர்பார்க்கிறோம். நன்றி. பிரதமர் வந்து நாடு கடந்த தமிழில் அரசு என்ன செய்யறேன்னு சொன்னேன். ICPPGயை பொறுத்தவரையில் என்னென்னா இப்போ எங்கள்கிட்ட பதிவு தந்திருந்தால் நீங்கள் டிடென்ஷனில் இருக்கிக்கே உங்களோட உறவங்களை இதென்றால் நீங்கள் முக்கிய சாட்சின்னு சொல்லி நாங்கள் அதை உங்களை வெயிலில் எடுக்கிறதுக்கோ எதன்றதுக்கோ செய்கிறோம். அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் திருப்பி இப்போ இன்னொரு முக்கியமான ஒரு ரிப்போர்ட் எங்களுக்கு தேவைன்னா அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக திருப்பி அனுப்பப்பட்டால் அதை வந்து அங்கே டோர்ச்சர் பண்ணப்பட்டிருந்தால் அந்த ரிப்போர்ட் தேவை. அது வந்து இங்கே ஃபாரின் ஆஃபீஸுக்கும் ஹோம் ஆஃபீஸுக்கும் நாங்கள் கொடுக்கணும். ஏனென்றால் உங்களுடைய கவலையினத்தால் நாங்கள் சொல்லியும் உங்களுடைய கவலையினத்தால் தான் போனேன். ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒரு ஃபார்ச்சுனேட்லி இதுவரைக்கும் ICPPGக்கு எவிடன்ஸ் கொடுத்த ஒருத்தரையும் திருப்பி அனுப்பல. அதான் உண்மை. நான் ஒரு விரைவில் மட்டும் இப்போ லண்டனில் நடந்த ஒரு வழக்கொண்டு அங்குள்ள சட்டத்தரைகளை பற்றி கூட சொல்லுவேன் நினைக்கிறேன். TGTயோட வேலை செய்கிற ஆட்களுக்கும் அந்த நாட்டில் பேச்சு நாங்கள் கூட நடவடிக்கை ஆபத்தென்ற வகையில் அந்த நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்ததை நான் இங்கே சுட்டி காட்டுகிறேன். போய் அது தீர்ப்பளிச்சிருக்கிறது. TGTயோட வேலை செய்கிற எவருமே வந்து TGTயோட வேலை செய்தீங்கன்னா நீங்கள் அது திருப்பி அனுப்பக்கூடாதுன்ற அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு ஹைகோர்ட் மட்டுமே போய் அந்த இது இருக்கு. ஹோம் ஆஃபீஸுக்கு போகிற எல்லாருக்கும் தெரியும் TGTயோட வேலை செய்திருந்தால் நீங்கள் திருப்பி அனுப்பப்பட மாட்டீர்கள். இன்னொரு பாயிண்ட்டையும் நான் சொல்கிறேன். இது வந்து அகெயின் உங்களுடைய கையில் தான் இருக்குது. ஏன் உங்களுக்கு அகதி அந்தஸ்து முதல்ல ரிஜெக்ட் பண்ணுதுன்றதை பாருங்க. இது நாங்கள் எத்தனையோ ஒர்க் ஷாப் வச்சுட்டோம். புலியே இல்லாதவன் எல்லாம் புலியின் பேரே தெரியாதவன் எல்லாம் புலியின்று வந்து எடுத்துட்டு போயிடுவான். நீங்க வந்து இல்ல ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்லி நன்றீங்க. நான் முதல் ஆக்சிடென்ட் கேஸ்ல நான் சொன்ன மாதிரி தான் நீங்க என்ன எழுதுறீங்கன்றது உங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட் இனி இல்லைன்ற முக்கியம். உங்களுக்கு நடந்ததை நீங்க உண்மையை முழுக்க எழுதணும். உங்களோட நாட்டில ஒருத்தன் வந்து இருக்கிறான்டா அவன் வந்து உண்மையான அகதியா? அது இந்த அரசாங்கம் வந்து அகதிகளை நிராகரிக்கிற அரசாங்கம். அப்ப நீங்கள் உங்களுடைய கேஸ ஒழுங்கா கொடுக்கணும். லோயர் சொல்றாருன்றதுக்காக லோயர் கிணத்துக்குள்ள போய் விழுங்கோண்டா விழுவீங்களா? இல்ல இல்ல. லோயருக்கு வந்து ஐம் சாரி, இங்க கனவே லோயர்ஸ் இருக்கிறீங்க. லோயருக்கு வந்து 10ல் நீங்கள் வந்து 11ஆவதா? ஆனால் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட வாழ்க்கை. மற்றது லோயர் வந்து மூக்கு சாத்திரம் பார்க்கல அது உங்களுக்கு என்ன நடந்தது. அப்ப நீங்க தான் முழுமையாக எல்லாத்தையும் சொல்லவன். அநேகமாக என்னுடைய அனுபவத்துல அநேகமாக ரிஜெக்ட் பண்ணுற கேசஸ் வந்து ஒழுங்கான ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதியில, அதால தான் ரிஜெக்ட் பண்ணப்படுது. இனியிலேருந்து கேவலமான ரேசிஸ்ட் ஆக்கள் ஹோம் ஆஃபீஸ்ல இருக்கணும். ஆனால் அது வந்து ஒரு 5% குறைவுதான். என்ன பொறுத்தவரையில இது ICPPG என்ன TGTE என்ன இங்க லண்டன்ல லோயர்ஸ் எல்லாம் எத்தனையோ ஒர்க் ஷாப் வச்சாச்சு. எப்படி நீங்கள் உங்களோட அகதி அந்தஸ்து கோரணும்னு உங்களுக்கு அப்படி டவுட் இருந்தால் TGTE வாங்கும். என்னடா ஒவ்வொரு சண்டேயும் நடக்கிறது. அங்க வந்து கதைங்க, அங்க லோயர்ஸ் இருக்கின.
சரியா? இப்ப நான் லோயர் இல்லை, ஆனா உங்களோட கேஸை பார்த்த உடனே நான் சொல்லுவேன் இன்னதுக்குள்ள இது செய்தீங்கன்னா கடைசி மட்டும் கிடைக்காது. அப்ப நாங்க கொஞ்சம் திருப்பி அனுப்புறதுக்கு முதல் வந்த நாங்கள் என்னென்று சரியா செய்யணும் அதை ஒருக்கா பார்த்து பண்ணால் அதை குறைக்கலாம். நானும் ஒரு கருத்தை சொல்றேன்னு சொன்னால், இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ ஒன்று இருக்குது, இப்போ செகண்ட் இன்டர்வியூ ஒன்று இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூவில் போயிட்டு நீங்கள் உண்மைகளை சொன்னால் அதில் உண்மையோ பொய்யோ எது சொன்னீங்களோ அதிலேயே நின்று கொள்ளும். அதை விட்டுட்டு செகண்ட் இன்டர்வியூவில் போய் வேறு மாற்றி கீர்த்தி இது என்ஹான்ஸ் பண்ணி அவர் சொல்கிறார் இவர் சொல்கிறாருன்னு என்ன செய்ய வடிக்கிட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக இன்கன்சிஸ்டன்சி என்று வந்தது. இன்கன்சிஸ்டன்சி என்று சொல்லும் போது ஈஸியாக ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த கோர்ட் ஆஃப் லோவிலையும் கிடைச்சது. அப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம். அதாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் சொல்லி போட்டீங்க, இன்னும் அடிஷனலாக நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த விஷயத்தை பற்றி கொடுக்கலாம், இல்லை இன்னும் கூட விஷயங்களும் எழுதலாம். ஆனால் அதே நேரம் வந்து முன்னு கொண்டு சொல்லி போட்டு நான் புலிகளாக இருந்தேன் சொல்லி போட்டு இல்லை நான் புலி இல்லைன்னு அடுத்த டைம் போய் சொன்னீங்கன்னா அதை வந்து நிச்சயமாக வந்து இன்கன்சிஸ்டன்சி. அப்போ அந்த விதத்தில் வந்து நிச்சயமாக வந்து அதில் வந்து இன்டெகிரிட்டி என்னோட இது சட்டம் இருக்குது. அந்த இன்டெகிரிட்டி இல்லாத எந்த கேஸையும் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணலாம். அதாவது அதைத்தான் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும். நீங்கள் அவசரப்பட்டு காசு குறைய அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் போய் சில பேரை பிடிச்சி கேஸ் ஒர்க்கர்ஸை பிடிச்சி எழுதி கொடுத்துருக்கீங்கன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக ஒருக்கா ரிஜெக்ட் பண்ணினால் அது திரும்ப நீங்கள் யோசிக்காதீங்க, திரும்ப நியூ கிளைம்கள் அதில் போட்டோன்னே இந்த இதுகள் பார்க்கப்படாதுன்னு நிச்சயமாக திரும்பவும் அதுகள் பார்க்கத்தான் படுகின்றது. ஆனால் ஒரு விதத்தில் கொஞ்சம் நியூ எவிடன்ஸை போட்டு இப்போ டிஜிடியோட வேலை செய்கிறீங்க அது அதெல்லாம் போகும்போது சொல்லும் போது ஓரளவுக்கு இதெல்லாம். மற்ற இன்னொரு விஷயம், நீங்கள் டிஜிடியோட வந்து இருந்தால் போல நாளைக்கு வந்து வேலை செய்து போட்டு நாளைக்கு லெட்டர் கட்டிங்கன்னு சொன்னால் எங்களால் முடியாது. நான் இந்தியா சொல்கிறேன் இப்போ கிளியராக உங்களுக்கு அது நாங்கள் செய்ய மாட்டோம். எங்களை பொறுத்தவரை மினிமம் ஒரு 3 மாதம். ஆனால் நீங்களோட கேஸை போடுறீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அதுக்கு உங்களுக்கு இன்டர்வியூக்கு வர்றதுக்கே 3-4 மாதம் ஆகும். அப்போ உங்களோட பெரியாரிட்டி வந்து நீங்கள் வந்து ஜெனுவினாக ஒர்க் பண்ணினா தான் நாங்களும் ஜெனுவினாக உங்களுக்கு அந்த விஷயங்களை எழுதி கொடுக்கக்கூடியாது. அப்போ இந்த இதுகளையும் யோசிச்சு கொண்டு நீங்கள் உங்களுடைய கேஸை இது பண்ணீங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து உங்களோட கேஸில் வந்து உங்களுக்கு நியாயமாக நடந்து கொண்டு ஒரே ஸ்டோரியை சொல்லி கொண்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸ்டோரியை மாற்றாங்க. ஆனால் அதே நேரம் வந்து ஐசிபிபிஜிக்கு வரும்போது அதே ஸ்டோரியை வந்து சொல்றது. அதை நான் சொல்லிக்கிறேன். ஐசிபிபிஜியை பொறுத்தமல்ல, நீங்கள் ஃபுல் ஃபியோ எவிடன்ஸ் கொடுக்கணும். அதில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட புனை ஸ்டோரிகள் எல்லாத்தையும் சொல்ல வலிக்கிட்டீங்கன்னா எங்களுடைய எவ்வளோ காலம் கொலெக்ட் பண்ணதே வீணாக போயிடும். அப்போ அந்த நிலைமையை உருவாக்காமல் நீங்கள் இங்கே வந்து சொல்லும் போது என்ன இதுக்கும் அதுக்கு ஹோம் ஆஃபீஸுக்கும் வந்து சம்மந்தமும் இல்லை. வைக்கணும். சரி, என்ன ஒரு கொஸ்டின் கண்டுபிடிச்சு நாங்கள் இது ஆஃப் பண்ணுறோம். மீண்டும் சந்தர்ப்பம் தந்ததுக்கு நன்றி. திரும்ப நான் அதே கேள்வியில இருந்தான் பாரன் சொன்னால் எங்களுக்கு தமிழருக்கு இருக்கின்ற இப்போ ஒரே ஒரு ஆயுதம் இந்த சாட்சியம்ன்றது. எல்லா சிறகுகளும் முடிக்கப்பட்டு இன்றைக்கு எதிரிகளா இருக்கிறோம். சாட்சி என்ற ஒன்றில் இருந்தால் எங்களோட உரிமை போராட்டத்தையோ அல்லது எங்களோட உரிமைகளை நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ளலாம். அப்ப அந்த வகையில நாங்கள் கூடுதலான இதிலே நீங்கள் கேட்டிருந்த நீங்கள் குறிப்பிட்டார்கள் 6 அல்லது 7 பேர் தான் சாட்சியம் அளித்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் போதிய அளவு விளக்கம் இல்லை என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன். சொன்னா பாதிப்புன்ற அளவு எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கணும், அந்த கடுமையா நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கணும், அடித்து நொறுக்கப்பட்டிருக்கணும் அல்லது சிறை வைக்கப்பட்டிருக்கணும், இதை மட்டும் எல்லாருமே எதிர்பார்த்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அளவுக்கு வேற அந்த அளவுக்கு ஆக்களுக்கு இல்லை என்று சொல்லணும். மன உலக பயப்படுகிறேன். நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு சொன்னா இதுக்கான சரியான விளக்கம் ஒட்டுமொத்தமா முழு தமிழகமும் சாட்சியம் அளிக்கலாம், ஒட்டுமொத்தமா தமிழகமும் அளிக்கலாம். என்ன சொன்னா அண்மையில ஐநா சபையில நான் அறிஞ்ச அளவுல சிங்கள பகுதியில இருந்து வந்த சாட்சியங்கள் தமிழர்களுடைய சாட்சியங்களை விட கூடுதலா இருந்தது என்று சொல்லியிருந்தது. அப்ப என்ன சொன்னால் எங்களுடைய விடுதலை புலிகளின் விமானங்கள் இலங்கை பகுதிகள் ஸ்ரீலங்கா ராணுவ கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளுக்குள்ளேயும் மக்கள் இருந்த பகுதிகளையும் போய் அந்த இரைச்சலால ஸ்ரீலங்கா சிங்கள மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு சொல்லி அவைகள் எவிடன்ஸ் கொடுத்திருக்கிறோம். அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தால் உலக யுத்தங்களுக்கு பயன்படுத்துற அந்த கிளிர் விமானங்களை கொண்டு வந்து எங்கட அந்த குறுகிய தமிழக பிரதேசங்களுக்குள்ள அவைகள் ஓடி திரிவதால
சின்ன குழந்தையில இருந்து யார் பாதிக்கப்படாம வேண்டிட்டு இருந்திருக்கணும். அதனால இது சம்பந்தமான இந்த கூடுதலான இதை நீங்க சொல்லுங்கன்னு சொல்றேன். அதாவது ஒரு சாட்சியம் அளிக்கிறதுக்குரிய இந்த அளவு பாதிப்பு இருக்கணும்ன்றதை நீங்கள் திரும்பவும் சொன்னீங்கன்னு சொன்னா உதவியா இருக்கும். நன்றி. அவர் சொல்ல முதல் நான் ஒரு கருத்தை சொல்லி போட்டு நான் ஒரு கருத்தை தெரிவிக்கிறது இருக்கிறேன். என்னன்னு சொன்னால் இது நீ இப்ப கேட்டீங்க, ஈவன் விடுதலை புலிகள் மற்றும் இலங்கை அரசாங்கம் நோர்வே பீரியட்ல விடுதலை புலிகளுக்கு பண்ண இலங்கை அரசாங்கம் செய்த இன்ஃப்ரிஞ்ச் என்று சொல்றது உண்மையிலேயே தங்களோட ஏரியாவுக்குள்ள அப்படி ஏதாவது ஆக்டிவிட்டியை கரி அவுட் பண்ணாதான் அதைத்தான் அவ பதிவு பண்ணியிருக்கேன். கிளம்பர் வச்சதோ இல்லை வரையனோ அதை அப்படித்தான் பதிவு பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் சும்மா பொதுமக்களாகவே விடுதலை புலிகள் வெளியில போனால் இலங்கை அரசாங்கம் பதிவு பண்ணியிருக்கு. அப்ப அந்த விதத்துல பார்க்க போனா அவங்க சும்மா எல்லாத்தையும் இது கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரிசோர்சஸ் கூட மற்றது அதை பதிவு பண்ற எல்லாத்தையும் பதிவு பண்ணும். இப்போ நீங்க சொன்ன கருத்து கேள்விப்பட்ட கருத்து, நாங்கள் ஜுவல்லையும் கேள்விப்பட்ட கருத்து என்னன்னு சொன்னால் அங்கே இருந்து வந்த பதிவுகள் அதிகமாக எப்படி மேலே போச்சுது. விடுதலை புலிகள் குண்டு வைக்கி கொழும்பில அப்ப குண்டு வைக்கிறதால எங்களோட புள்ளிகள் போக முடியாமல் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் வருவதை நான் ஒவ்வொரு நாளும் கஷ்டப்படுறேன். அப்ப இப்படியான சாட்சியங்களை நாங்கள் எப்ப பதிவு பண்ணினாங்க? எங்களோட தலையில குண்டு விழுந்து எங்களை கால் உடைஞ்சு கை உடைஞ்சு இது உடைஞ்சாங்க. இதுக்குள்ள இருக்கிற அத்தனை பேருமே ஒரு 10 சாட்சியம் சொல்லலாம். என்ன பொறுத்தமல்ல ஒவ்வொரு விஷயம், அதாவது இந்த மாதிரி சாட்சியம் சொல்றோம்னா நீங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு நடந்தது, முந்தி நடந்தது, இப்ப எங்களுக்கு 30 வருஷமான போர் இருக்கு. அப்ப நாங்க சொல்லலாம், ஏன் பதியாம இருக்கிறோம்? அதான் கேள்வி. இது ஏன்னா நாங்க யோசிக்கிறோம், நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டா தானே. அது பாதிக்கப்பட்டான்னா உடம்பு மட்டும் இல்லை, மனத்தாலையும் பாதிக்கப்பட்டால் நீங்கள் அது சாட்சியம் அளிக்கலாம். அந்த சாட்சியங்கள் தான் நாங்கள் இப்ப தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம். தொடர்ந்து அம்பி அவர்கள் சொல்றோம். நான் உங்களுக்கு முதல் சொன்னீங்க இது இப்ப இந்த இடத்துல இப்ப ஹோல் விடுற நேரத்துல நாங்கள் என்ன எப்படி கொடுக்கணும்னு சொல்றதையும் பார்க்க, இப்ப நீங்க எங்க இருக்கிற நீங்க வெம்ப்ளியில உள்ள ஒரு கொஞ்சம் பேரை கூப்பிட்டு ஒரு வீட்டுல என்ன சரியா கூப்பிட்டு நீங்க நான் சொல்ல தயாராக இருக்கிறேன். ஒரு கோயில்ல இங்க கோயில் சர்ச் அங்கே எல்லாம் ஒரு 20-30 பேரை கூப்பிட்டுட்டு ஒரு விழிப்புணர்வு, இது உண்மையா ஒரு விழிப்புணர்வு போராட்டம் தான். அப்ப அப்படியான இடங்கள கல்யாண வீடு, பர்த்டே பார்ட்டி, இதுகள் என்னன்னா தமிழாக்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் டே, இதுகள் ஸ்போர்ட்ஸ் டேக்கெல்லாம் நாங்கள் செய்கிறோம். நாங்கள் TGT ஸ்போர்ட்ஸ் டே ஒவ்வொரு முறையும் நாங்கள் செய்கிறோம். நாங்கள் அப்ப எங்கெல்லாம் இருக்குதோ, எங்கெல்லாம் மக்கள் கூடினமோ அங்கெல்லாம் எங்களுக்கு நீங்க அனுமதி தந்தீங்கன்னா நான் எங்களோட வாலண்டியர்ஸ் கட்டாயம் செய்வோம். இப்ப TGTE அந்த வேலையை செய்து கொண்டிருக்கு. எங்க போனாலும் எங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோர் ஃப்ரீயா தரும். சரி, ஆனா ஃப்ரீயா தரணும். Sorry, Manika. Yeah, you can say. Victims. The victims are either we should have registered ourselves in one way or another. I believe எல்லாரும் அந்த OSR ரிப்போர்ட்டுக்கு எவிடன்ஸ் சப்மிஷன் பங்குபற்று நிறைவேற்று. இந்த முக்கியமான இது இப்போ if you think that you have been tortured, there was war crimes or crimes against humanity against you, அங்க ஆர்மியோ இல்லாட்டி கேர்னோஸோ அவங்கள ஐடென்டிஃபை பண்ணி நீங்கள் முன்னுக்கு வர ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா இப்போ அம்பி மணிவண்ணனோடலாம் காய்ச்சிங்கன்னா if you are a torture victim and if you can identify who the army officer or the police officer or whoever it is, it could be a diplomat now, and the evidence and if you are prepared to come forward. ஏன்னா நடக்கணும் அரசாங்கம் இன்டர்நேஷனல் ஜூரிஸ்டிக்ஷனுக்கு நாங்கள் ஒரு டீம் ஆஃப் லாயர்ஸ் வச்சிருக்கோம். அப்போ தற்செயலாக இந்த மாதிரி ஆக்கள் இங்கே லண்டனுக்கு வந்தாங்கன்னா நீங்களும் முன்னுக்கு வந்தீங்கன்னா it will help course and it will help you personally as well. வெளியில நீங்கள் டெத் சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் பார்த்து காட்டிங்கன்னா அதான் எடுக்கக்கூடாது. இது
UNHRC responsibility. That's international independent investigation. This problem they have to come up and explain how and why people, thousands of people were killed. And the reason for the death needs to be verified by the government, and it is the responsibility of the government to certify how a person was dead because it was in their custody. That's a very good evidence that we need. நன்றி. வணக்கம். நாங்கள் இப்போ சம்மப் பண்ண போகிறோம். ப்ரொஃபஸர் நீங்கள் கடைசியாக அவர்கள் சம்மப் பண்ணிவிட்டீங்கன்னு பற்றி நினைக்கிறேன். We have had a very rich day today. We have dealt with a lot of problems. And you know, Ambia does a lot of work for the IGGP. I am just sort of a member of this group. But all that we do, we would need evidence. And we have a very secure and safe way of getting this evidence. So we would want all of you to cooperate in securing this evidence. It could well be that this is not a matter that could be resolved within a month or two. Might take some time, but the more evidence we have, the more secure would be the mechanisms that we could employ in order to secure the rights of our people. Thank you very much. Thank you very much everybody. இந்த panel discussion இப்போ இதோட முடியுது. இதுக்கு பிறகு நாங்கள் முதல் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி சில இங்கே நடந்த இஷ்யூஸை டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு குரூப்பை உங்களுக்கு ஆல்ரெடியே கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் ஒரு குரூப்பிங்கில் வரணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அந்த குரூப்பிங் மூலமாக செய்யணும். அதே நேரம் அதுக்கு முதல் 2 டெஸ்டிமனிஸ் இருக்குது. அந்த 2 டெஸ்டிமனிஸையும் இப்போ அனோஜினி விஜயநாதன் இருக்காங்களா? டெஸ்டிமனி எல்லோருக்கும் வணக்கம். எனக்கு பெயர் அனோஜினி விஜயநாதன். நான் 2015ஆம் ஆண்டுலேருந்து இங்கே வசித்து வரேன். நான் 2011ஆம் ஆண்டு கல்யாணம் செய்தேன். என்னோட கணவர் பலகாலமாக தேரப்புலி இயக்கத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தவர். 2014ஆம் ஆண்டு விடுதலை புலிகளை உருவாக்குற சம்பந்தமாக 3 பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். அதை தொடர்ந்து பல பேர் அதோட தொடர்பானவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருந்தவர். அதில் 2014ஆம் ஆண்டு எனது கணவரும் ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்தாலையும் புலனாய்வுத்துறையாலையும் கைது செய்யப்பட்டிருந்தார். அதன் பின்னர் எனக்கு அவரை பற்றிய தகவல்களை அறிஞ்சு கொள்வதற்காக 1 வருஷமா என்னையும் பல அச்சுறுத்தலுக்கு மத்தியில் எனக்கு 2 வயசு அந்த நேரம் என்ற பிள்ளைக்கு பல அச்சுறுத்தலுக்கு மத்தியில் நானும் அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன். அதுக்கு பிறகும் என்னால் அந்த அச்சுறுத்தல் துன்பங்களை தாங்க முடியாமல் நான் 2015ஆம் ஆண்டு இங்கே தஞ்சம் அடைஞ்சேன். இதுவரைக்கும் என்னோட கணவருக்கு என்ன நடந்தது, எங்கே இருக்கிறார், உயிரோடு இருக்கிறாரா இல்லையான்னு சொல்லி எனக்கு இதுவரைக்கும் எந்த தகவலுமே இல்லை. என்னால் அங்கே இருக்கக்குள்ள இதுக்கான ஒரு முயற்சியும் எடுக்க முடியல. என்னன்னு சொன்னால் இதை பற்றி யாரோடைய கலைக்க வழிக்கு தான் அவை எல்லாரும் பின்வாங்குவினோம். பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட எனக்கு உதவி செய்ய முடியவில்லை அந்த நேரமேன்னு சொன்னால் இதால் அவை அச்சுறுத்தப்பட்டிருந்தவன். என்ன போல பல பெண்கள் கணவனை மகளை சகோதரத்தை பல அச்சுறுத்தலுக்கு மத்தியில் அங்கே இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நான் என்னோட இந்த பதிவை அம்பியார்பேட்டை ICDTGலே நான் பதிவு செய்திருக்கிறேன்.
தயவுசெய்து எல்லாரும் நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தா எல்லாரும் வந்து அம்பிகா தொடர்பு கொண்டு உங்களோட வாக்குமூலத்தை வாக்கு கொடுங்கோ. இனியும் இப்படியான விஷயங்கள் வந்து எங்களோட நாட்டில் நடக்காமல் அங்கே இருக்கிற வரைக்கும் நல்ல ஒரு மனிதாபிமான வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுக்கு நாங்கள் முயற்சி செய்யணும். அவ்வளோதான். நன்றி. வணக்கம். அடுத்தது வந்து தர்மகுல சிங்கம் தர்மராஜ். அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் 2009ஆம் ஆண்டு இறுதி யுத்தத்துக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்தேன். நான் வந்து 2 முறை காயப்பட்டேன். முதல் முறை காயப்பட்டது வந்து 2008ஆம் ஆண்டு. அது அங்கேயே ஒரு இருந்தது. நான் அந்த புல்லாட்டுகள் எடுத்தினேன். 2ஆம் முறை காயப்பட்டது வந்து 2009ஆம் ஆண்டு கடைசி யுத்தத்தில். அதுக்கு பிறகு வந்து ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் என்னை கைது செய்து ஒரு தடுப்பு முகாமில் வச்சுருந்தது. அங்கே இருந்தேன். நான் உடுக்குள்ள எனக்கு புல்லட் இருந்தது. நான் அவர்கிட்ட எனக்கு மருத்துவம் சொல்லி கேட்டேன். ஆனால் அவர்கள் எந்த விதமான மருத்துவ வசதி எனக்கு செய்யலை. ஆனால் என்னை வச்சு டோர்ச்சர் பண்ணினாங்க. அதுக்கு பிறகு நான் இங்கே வந்ததுக்கு பிறகு தான் அந்த ஒப்பரேஷன் புல்லட் எடுத்தேன். இங்கே ஒப்பரேஷன் புல்லட் எடுத்த பணம் இருக்கு. அதை விட என் தம்பி கடைசி யுத்தத்தில் காணாம போனார். 8 வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிட்டு அவரை பற்றின எந்த விதமான தகவலும் இல்லை. ஆனால் அவர் அரசாங்க கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வந்ததை கண்டாக்கள் இருக்கு. நான் சாட்சியத்தோடு கொண்டு போய் பதிவு செய்தது. நான் இன்று வரைக்கும் ஒரு எந்த விதமான பதிலும் சொல்லலை. நான் இங்கே வந்ததுக்கு பிறகு ரெட் க்ராஸில் பிரிட்டிஷ் ரெட் க்ராஸில் தொடர்பு கொண்டு கேட்டேன். அதை பதில் சொல்லணும்னு சொன்னவன். நான் அவையும் ஒரு பதிலும் சொல்லலை. மற்றது என் அக்கா அவன் போராட்டத்துக்கு விடுதலை புலிகள் இருந்தவா. அவள் அரச கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வரைக்கும் விடுதலை புலி உறுப்பினர் சொல்லி அந்த இடத்துலயே கைது செய்தவன். இன்ற வரைக்கும் அவள் விடுதலை செய்யலை. என்ன குடும்பத்தில் முதல் விடுதலை இவ்வளவு இருந்தால் நாங்கள் வயது ஒன்று அம்மா அப்பா மட்டும்தான் ஊரில் இருக்கணும். நாங்கள் தம்பியை பற்றி காணாமல் போனாலும் வீட்டை வரலாம்ல. அரசு நாங்கள் வந்து அம்மாக்களை வெறுட்டு வேணும். இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் அக்கா ஏதாவது விட சொல்லி தகவல் கேட்டாலும் வீட்டில் வெறுட்டு. அப்போ அதனால அம்மாக்கள் யாருக்கு சொந்தமாக கதைக்கிற பயத்தில் முண்டைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கணும். இதுக்கு என்ன முடிவு? இப்போ எல்லாரும் எவிடன்ஸ் நான் எல்லா எவிடன்ஸும் வச்சிருக்கிறேன். இவ்வளோ எவிடன்ஸை நான் தரேன். எனக்கு ஏதாவது ஒன்று யாருக்காவது சரி தம்பிக்கு ஒரு முடிவு இல்லை அக்காவுக்கு ஒரு முடிவு அல்ல எனக்காவது ஒரு முடிவு யாராவது எடுத்து தருவீங்கன்னா நான் இவ்வளோ எவிடன்ஸ் எல்லாமே என்கிட்ட இருக்கு. நான் தரலாம். நீங்கள் யாராவது செய்வீங்களா? எவிடன்ஸ் கேட்குறீங்க. நான் சகல எவிடன்ஸையும் தரலாம். நான் எவிடன்ஸோட கதைக்கிறேன். உங்களால் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்கள். நீங்கள் இதை வந்து ஐசிபிபிஜிட்டு நீங்கள் கொண்டு போய் அம்பிகார மற்றது வந்து நாங்கள் இப்போ இதுக்கு ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கொண்டு அதுக்கிடையில் வந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் இருக்குது. அந்த ப்ரெசன்டேஷன் முடிஞ்ச உடனே வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் இங்கே வரும்போது ஏபிசிடி என்று சொல்லி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கணும். அந்த குரூப்பிங்காக போட்டு நாங்கள் இங்கே நடந்ததை இன்றைக்கு இது ஒரு ஆக்டிவிஸ்டாக நாங்கள் மாறி விஷயத்தை செய்தால் தான் நாங்கள் இதை கொண்டு போகலாம். கான்ஃபரன்ஸை வச்சு போட்டு நாங்கள் சும்மா அப்படியே விட்டுட்டு போகிறோம்னு சொன்னால் எந்த பிரயோசனமும் இல்லை. அந்த முறையில் இங்கே உடனிரம் இருந்தவர்கள் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நாங்கள் என்ன முறையில் இதை கொண்டு போகலாம்ன்றதை பார்க்கலாம். அதுக்கு சொல்லிக்கொண்டு நாங்கள் இப்போ அங்கே ஒரு 5 minutes டீ பிரேக் எடுத்துக்கொண்டு எல்லாரும் திரும்ப வந்து சீட்ஸில் இருந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் இருக்குது. மிக நன்றி. Okay, I'm going to start because I